Alright, welcome back everyone. Okay, we're back on the Arima grind. As usual, 2 spark runs, and then we'll see if we have anything better to help Haru along. Would be real nice if we could have not guts as our blue sparks. Also, I suppose I wouldn't be... Speaking of guts... Suppose I wouldn't be super opposed to getting a gut skull shy set up that lets us use the nature. I prefer something better, but if I had to go with it, I would roll with it. I can't believe that overflowed. It was only by 1 point, but like, we were pretty low. Umamusume 綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは6番ゴールドシップ、7番期待通りの結果を出せるか、1番人気ゴールドシップ、6番会長に飛ばして行きます。6番先頭に立ちました。続いて2番6番2番序盤からやり合っています。いいライバル関係になりそうですね。1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。さあ花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。2番手の Delayed start by cheating again. Well, you know, Goal Shy does shamelessly cheat. Thanks for the winning energy. Enjoying your new Arknights units? Logistics expert Angel with a railgun? And her sister, Cardinal Angel, and a wheelchair with a sniper rifle? That's quite the character descriptor. どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。現在1番手は6番。ここで先頭が入れ替わった。続きました2番。まもなく第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。残り400。ゴールドシップ。ここで抜け出した。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。ゴールドシップ。リードは1馬身。200を通過。先頭は変わらずゴールドシップ。食い下がる9番。ゴールドシップ。足色は衰えない。先頭はゴールドシップ。ゴールドシップ。1着でゴールイン。実力。くるっと回ってワオ。一着のポーズ。
Speaking of Arknights, has the Doctor's ex-wife's mechanical sentient spine turned anime waifu been released yet? What is going on with that game? Mon 3 Ter is out. That's the actual name. You just call her Monster. I guess it does seem like that's kind of the intent for the lining up of letters. Like, what's even going on with that? Oh, so it is supposed to be like monster with the 3 instead of the E? We're getting all lead speak here. I assume, given how long you said the stories are, there's a very in-depth explanation for that character, right? Because that summary on its own is, sure is a summary. There is, of course. How many chapters written around her? You don't know you didn't follow the story? You know she's an important character and she knows the main character and also has knowledge. Was around for some of the big events that shapes the world, I see. She just got released as her own standalone unit, though she's been around a while as another character's pet. Well, that sounds slightly horrifying. Umamusume たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは。But she's otherwise been a long-running character,
Is that what you're getting at? Well, she blew it. Monster is a robot thingy, which is beamed about to be another character's spine. And that's the character you're referring to as being important. Huh. Like, are we talking figuratively? And I assume it's not like an actual spine. Initially it sounded like it was some kind of AI interface saying that gained sentience or something. As is wont to happen in anime stuff. She's a robot thingy to a cat girl that does not know how to stop talking. I see. Most of the stuff you know is through memes. I see. Her monster form was shaped like a spine? Why a spine? That's not exactly what I think about when someone says monster. Is there like some crazy in-depth explanation for why she was shaped like a spine? Because anime, but we can't have nice things, so now she's another cute girl. Wait, are you saying that the spine wasn't also a cute girl? Is Arknights a game that discriminates against spines? Investigative and blank card. That's alright, I could just copy paste it. See why she's called a spine. Even though somehow I think the design choice was to go for some kind of like scythe ghost. The game started off with you being rescued by a serious-looking military dude and an anime bunny girl. Sounds like a gacha game, alright. It's... Guess who's the main character and who dies almost immediately?
You seeing what I mean by the run feeling the same? Oops. Oops, all late start. With the Wolves and Sylvain here, most of your roster is the same. Yeah. 1番人気ゴールドシップミホのブルボン快調に飛ばして行きます。先頭はミホのブルボン単身で飛ばして行きます。先頭から大きく離されて2番手はアグネスターキオ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく。 I feel like it's a little bit less of a problem for a first playthrough because you're probably experiencing the newish story elements and stuff, but そして外目をつきましてはメジロライアン差がなくゴールドシップ東海帝王追走それを見るように15番そして it definitely feels like super homogenized when I'm doing a challenge run and I'm like, alright, we're gonna do all the houses. Except that the wolves transplant half the house, and I guess we're technically not doing all the houses. So I didn't worry about it too much until the Bane's only run kind of had the wolves just take over, so... 少し後ろから14番さらに外からゴールドシップその内並んで東海帝王内をついてテイエムオペラを Not just anime bunny girl, but also the CEO from a huge organization that does everything from rescue missions to actively engaging in war zones. 勝負は最後の直線にも持ち越されたまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか中山の直線が短いぞ後ろ Ah yes, the classic leader who doesn't actually lead and is on the ground in the front lines most of the time. Yikes. Well, I guess we did late start there, but... Goal Shy be doing a bit of attempts at throwing and sometimes succeeding. The funnier part is that you ignore the Geneva Convention a few times. And the Geneva Convention actually exists in the Arknights world. Because you're technically not violating it if it was never actually signed, right? Said organization you become a part of it and are the tactician of. And that those missions all manifest in what, like tower defense battles? From what I've seen. Technically, you're running a pharmaceutical company. You don't know why you still say that one of your top operators is an assassin. Look, pharmaceuticals can also include poisons, right? You technically still fit within the definition. Where's skills? Actually, I should have bought that Lone Wolf before Hopeful Stakes. It might have actually helped us win. Arknights world is played by basically fantasy sci-fi cancer that gives people magical powers. And Bunny Girl is running an organization that does everything but is mainly focused on housing and protecting people with said disease. And finding a cure. And I'm guessing all of your operatives are people with this disease, and that's like
the only reason they can fight as well as they can, too? Am I guessing this correctly? その後ろからアイネス風神1馬身離れて14番その後15番そのうち並んでラリタブライアン内から3番外を回ってゴールドシップそしてその内を回って2番そしてその外から行ったのはライスシャワー後から18番内からスペシャルウィークそしてその後ろから行くのは11番その外並んで17番残り1000メートルを通過内の方からレジロライアン You don't think most ants have the rock cancer? Oh, really? 5番最高峰ポツンと1人8番リホノブルボン先頭を進みますがこれは正解でしょうか That's surprising, considering. 大欅を越え4コーナーへ互いに足を止めている展開果たして抜け出すのは誰だゴールドチップ前を狙っているぞラリタブライアンここで抜け出したゴールドチップ外で足を止めています最終コーナー最初に立ち上がったのはラリタブライアン抜け出したのはラリタブライアン Disease corrupts the blood, magic crystallization. So a lot of the characters have like 0.00x% corruption. Ah. Come on, you can overtake her. There we go. I don't know why these races keep being on like the edge of failure with 400 speed and stamina, but it is apparently a thing. Especially in Rhodes Island, which is that pharmaceutical company, most people have that disease. Majority of the operatives you have has a mild case of the disease, but not in a volatile state. I see. I guess if it's just mild, it's probably not written in as like actually being part of their power set then. This is kind of tempting, but also summer. Wait a moment, this is not a Pokemon Legends VA stream. It is not. It'll probably be quite some time before I get to Z to A. There's some funny cases. Isn't actually the disease giving them powers, so it's like... Is it like more of an exception than the rule type of thing? You're kind of on the fence about it.
So we'll do this. Our hints are all over the place, and our Sam is not quite high enough that I trust pace chasing it. So I guess we're setting up for end closing. And chances are we'll have to also do this for Spring Tenno Show. One of your favorite characters called Sayobi is super corrupted, which is basically, after memory, the ability to function mentally. But on the other hand, she can more or less materialize magic weapons, or just take weapons and infuse them with magic. I see. 仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は依然セウンスカイ6馬身リード続きました。3番外前のトップガン内から行く岩早秀少し後ろから5番外を回りますスーパークリーク1周目の直線スタンドの大歓声に迎えられながらウマ娘たちが走り抜ける1馬身離れて10番その後3、4馬身開いて AM オペラ王1馬身差松金福来たるそしてそのうち I guess every anime needs a good living weapon. 外から行く9番それを見るように11番その後ろから8番あとはウイニングチケット後方2番手に13番そして最高峰12番ゴールドシップ果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。第1コーナー回って第2コーナー順位を振り返っていきます。先頭セウンスカイレースはよどみなく進んでいます。続いて3番3番手岩早秀外を通りまして前のトップガンスーパークリーク並んでくる面白くなってきたぜ。そしてその後方には5番後から10番その後ろ9番その後から2番その外並んで AM オペラ王2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。セウンスカイ現在1番手はセウンスカイそして3番後ろ岩早秀そしてその内を回ってスーパークリーク外を回って You still elaborate more on the hot dog lore? What? 9番内には2番外から AM オペラ王さらに外からゴールドシップ残り1000メートルを通過内を回って松金福来たるその後ろに1番ゴールドシップすごい足で上がってきた。3番先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが意気揚々と先頭を行きます。スーパークリークどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが第4コーナーを進んで She's the dog girl inspired by Cerberus. It suddenly all makes sense. Alright, well, swapping to end closer definitely paid off there. I doubt we could have caught Creek with pace chasing. Calcit is the cat girl who will ramble on about everything. She's the biggest reason some events are so long. Ah, so she's the writer's money farming cat. That's what you're getting at. Funny, because there's another character who's memed on to be the money cat in Arctates. Does the money cat also massively pad out the word count? 各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ダイワスカーレットと16番この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。 My god, the late 先頭はダイワ surge, スカーレッ yes. ト単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは16番1コーナーから2コーナー In character for Golshai, technically speaking, 続きました16番激しい先頭争い。さらに12番2馬身差ゴールドシップ5番手にチンボリルドルフさらには14番
番1馬身離れて7番その後スーパークリーク2馬身3馬身開いてライスシャワー2馬身離れて You think she's done more weight starts than not? Yeah, sometimes that happens. The Money Cat doesn't say anything more or less. She's a free unit and is very weak. She's memed on in the community to be the one who funds the organization. Is there any, like, actual lore basis to that, or is that just people making stuff up? She's the daughter of some Mega Corp in lore. So would you say that she is a Neko baby? Well, the late start killed us here, so... Rip the Elizabeth 2 win. We can technically try again in senior year. You really don't have a worthwhile recovery. That's not gonna be annoying down the line. Rip our stamina, I guess, so we have no recovery. I don't know if we're gonna have the stamina to catch up to Rudolph here. Home stretch haste may have turned it around.
Rip. That's okay. The next Arima we have to win, so... Also give us a spark, or a spark chance. Great. The funny thing is, too, is that Goldshot actually wants the tissues. She's apparently disappointed when she gets them. So I have no idea where we're sitting for Director Friendship. I haven't been paying attention to that. Well, I guess we're basically full, so... yeah, no problem. Oh, we got a slight stamina boost. You saw a meme that the gold bloodline is the Joestar bloodline, and you can't unsee it now. Not too familiar with the Joestar stuff, so... oh hey, we got corner recovery somewhere in there. I guess that was from the inspiration. Yep, looks like. Still not really sure if that's gonna be enough to help. So we'll probably unclose this.みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップ声優スカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はスーパークリーク、3番手にレジドマックイーン、少し後ろからシンボリルドルフ、その外並んで7番、さらには KM オペラ王、さらに10番、大きく離れてレーシンフラッシュ、すぐに続いて6番、少し離れてスペシャルウィーク、それを見るように14番、13番並んでくる。差がなく1番、2番並んできた。ゴールドシップここにいた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず星雲スカイ、続いてレジドマックイーン、KM オペラ王、3番手さらにソソ、10番、あとはスーパークリーク。1周目のスタンド前にかかっていくエーシンフラッシュ、落ち着かない様子。
先頭は相変わらずセイウンスカイ。続きましたメジロマックイーン。その後ろ AM オペラ王。4番手10番 Well, too far forward. 後ろシンボリルドルフ内。7番4馬シンサーエイシンフラッシュ。そしてそのうちスペシャルウィーク外を回ってゴールドシップ内を回って6番後から14番1番続いて Wonder if we'll still activate anchors 内を now. 回ります。13番第1コーナー回って第2コーナー。依然先頭はセイウンスカイ1馬シンサーメジロマックイーン。3番手 AM オペラ王。外からスーパークリーク。そしてその後方には10番外を通りまして Okay, good. 面白くなってきたぜ。内をついて7番その後からスペシャルウィーク外エイシンフラッシュ1馬身離れてゴールドシップ。そして内目をつきましては6番。そして外目をつきましては2番。そのうち並んで1番外で14番。2周目の向こう正面各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手はメジロマックイーン。その後ろにセイウンスカイ AM オペラ王。外から行く。その後スーパークリーク外からシンボリルドルフ。内には10番外目をついてゴールドシップ。そしてその内から行ったのはスペシャルウィーク。そしてその後ろから行くのは7番外から行くエイシンフラッシュ。残り 1000m を通過。ゴールドシップ伸びてくれた。ゴールドシップこの位置につけています。内からメジロマックイーン。外を回りますスーパークリーク。その後ろからスペシャルウィーク。内の方から AM オペラ王。そしてその外を回ってシンボリルドルフ。第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるとまだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ゴールドシップまだ抑えたままだ。ゴールドシップ前を狙っていると400を切りました。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはメジロマックイーン。食い下がるスーパークリークメジロマックイーン。強すぎる。完全に抜け出した。残り200。メジロマックイーンリードは6馬身。これは強い。先頭は変わらずメジロマックイーン。メジロマックイーン。 Did we just like run out of stamina there? I guess we didn't proc corner recovery, but like we were literally using the best strategy for conserving stamina. あとちょっとだな。There's really not any reason we should have been expected to have problems there, too. Just one of those runs, I guess. The guts comment reminds you of an Uma you can pull that has 1150 guts. As in, like, Burrow? Guts maxing, yes. 注目の1番人気1番ゴールドシップ。パドックでも注目を集め One day it'll be more than just a meme. 今日に託された。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは17番10番メジロマックイーン。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。17番会長に飛ばして行きます。先頭は17番単身で飛ばして行きます。2番260 stamina with 1150 guts. メジロマックイーン。その内並んでスペシャルウィーク。5番手ゴールドシップ。その外並んで当選ジョーダン。そして内目をつきましては5番。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのは17番。 That's pretty good. することができるか。続きました10番ゴールドシップ。ここにいますメジロマックイーン。追走差がなくスペシャルウィーク。 If Golshai gets too many wits, does she stop working because she realizes how ridiculous she is? No, then she just starts abusing it.
先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。先頭は依然17番1馬身リード、続いて10番、その後ろにゴールドシップ、その後ろからスペシャルウィーク、その後ろ当選ジョーダン。 She becomes like Skynet and then we're all in trouble. そしてそのうちマヤのトップガン、そしてその外を回って14番、すぐに続いて TM オペラ王エアグルーヴ、並んでくる内を回って4番、外を通りまして9番1馬審査メジロライアン、さらには8番、後から11番、後方2番手に18番6番、現在シンガリダゴールドシップ、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが、第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。さあこれから坂、2側の舞台はこれから坂がある。食い下がるスペシャルウィーク、残り200。先頭はゴールドシップ、変わらないゴールドシップ、リードは6馬身、強いゴールドシップ、足色は衰えないゴールドシップ、強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの私のバイクよっしゃなあ走っSpeaking of guts maxing, apparently everyone else wants to do it. 私のバイクWe're about to have speed problems. 'Cause we keep not getting any speed turns. We're so far behind on the facility that double rainbow is only worth 3. No, that was level. Yeah, it was level 3. That is quite far behind. We didn't get any events for these. Am I using the right deck? Yeah, we didn't get in Body and Mind, we didn't get Curvature, and we didn't get Maestro. That's impressive. Like, I don't even pick up any of these. I guess maybe I'll grab other posts on the off chance that we get another post for a little more speed fixing. Just goal shy moment? I mean, that's not even technically her fault. It's all of her friends not giving her the events for those skills. Umamusume スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番ダイワスカーレット、マヤのトップガン、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、1番会長に飛ばして行きます。花を奪っていったのは1番ダイワスカーレット、続いている。早くも激しい競り合い、さらに外スーパークリーク、外からマヤのトップガン、第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭を行ったのは1番、すぐに続いてダイワスカーレット、1番とダイワスカーレット。
2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。現在1番手は1番ダイワスカーレット追走、2馬身3馬身開いて4番ゴールドシップ並びかけてきた。差がなく14番、さらにその外からはマヤのトップが少し離れてスーパークリーク内から行く。11番外を回りますオグリーキャップ、18番内から行く。そしてその後ろから行くのはテイエムオペラ王、その内並んで当選ジョーダン、1馬身離れて6番少し後ろから2番外を回ってウォッカ、8番並んできた後方2番手に16番7番最後方だダイワスカーレット先頭を進みますが、これは正解でしょうか。ダイワスカーレット、彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。さあここから先頭を伺うのはゴールドシップ、ゴールドシップ、ここで抜け出したゴールドシップ、花を進む最後のコーナー。最初に立ち上がったのはゴールドシップ、ゴールドシップ先頭はゴールドシップ、これは強い。栄光まで400、ゴールドシップ強い、強すぎる、完全に抜け出したゴールドシップ。ここから一気にちぎるか。200を通過ゴールドシップ、足色は衰えないゴールドシップ、リードは7馬身。 Well, now she's doing better. ゴールドシップ、ゴールドシップ強い走りだ。このレースの主役はThis is being a bit of more of a struggle than usual. Having to do this race again also means we're doing 3 consecutive for the J Cup. さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー10番13番 Which means we probably get a mood down and maybe a bad condition. マルゼンスキー10番並んできた。激しい先頭争い。2馬身離れて13番2馬身3馬身開いてゴールドシップ1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。10番快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは10番。このままリードすることができるか。続きましたマルゼンスキー、早くも激しい競り合い。13番3番手4番手にゴールドシップ、5番手にエルコンドルパサー、1馬身離れてビワハヤヒデ、5馬身離れてエアグルーブ、外で15番その内並んでナイスネイチャー、外目をついて12番向こう上面に入って先頭は10番。順位を振り返っていきます。先頭10番レースはよどみなく進んでいます。続いてマルゼンスキー、さらには13番その後ろゴールドシップ、5番手ビワハヤヒデ、少し後ろからエルコンドルパサー、その後3、4馬身開いてエアグルーブ、1馬身差ナイスネイチャー、差がなく12番外を通りましてタマモクロス、さらに1番その後ろに15番成田大臣、並びかけてきた6番並んでくる。そしてその後方には16番少し離れて17番後方2番手に2番最後方8番ゴールドシップ、先頭を進みますがこれは正解でしょうか。 It's unfortunate when the career goal is the lead race rather than the third race, because it seems like the goal races are impervious to causing the 3 race fatigue. ここから先頭を捉える子は出てくるのか。ゴールドシップ花を進む残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ、追いすがるエアグルーブ、ゴールドシップ強い、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、ゴールドシップこれは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。強いゴールドシップ、 There we go. 走り、次のレースが今から楽しみです。You'll be fine, Golshai. 6番ゴールドシップ、人気と実力を兼ね備えた正解
頭です。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはゴールドシップ、スペシャルウィーク、シンボリルドルフ。さあ激しい先行争いで前に出たのはゴールドシップ。2番手の位置で先頭を伺うのは9番、3番手には当選ジョーダン、内を回る Yes, we're fake front running. さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。ゴールドシップペースが速い。スタミナを切らさないか心配です。ゴールドシップ早くも先頭に躍り出た。続きました9番、3番手当選ジョーダン、後から4番、5番手、15番、そのうち並んでスペシャルウィーク、シンボリルドルフ。並んできた2馬身、3馬身開いてウォッカ、さらにはオグリーキャップ。外を通りまして13番、内から10番、外には14番、さらにテイエムオペラを少し後ろからエアグルーブ、さらにその外からは17番、内で2番、後方2番手に12番、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずゴールドシップ、続いて当選ジョーダン、外シンボリルドルフ、内には9番、少し離れて4番、それを見るように15番、その外並んでスペシャルウィーク、そして内目をつきましてはオグリーキャップ、1馬審査ウォッカ、そしてその内10番、13番追走、内を回ってテイエムオペラ王、エアグルーブ続いている。外で14番、その後から16番、残り 1000m を通過。17番並びかけてきた。内から2番、12番、最後方からという体勢であります。意気揚々と先頭へ行きます。ゴールドシップどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。大欅を越え4コーナーへ、まだ差がある。ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。ゴールドシップ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはゴールドシップ。ゴールドシップ強すぎる。完全に抜け出した。残り400、食い下がるオグリキャップ。ゴールドシップ Okay, rushed wasn't a problem. 強い。残り200、ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップリードは8馬身、先頭は依然ゴールドシップ強すぎる。ゴールドシップ順位としか言えない走り。次のレースがOh, she avoided having the mood down. 今日は休みにしようぜ。 Preempted by Kita. うさぎがレース Sadly, that was only step 2, so we're definitely not getting curvature. Yeah, this kill list is a mess. I guess there are some decent late surgery skills in there for White Sparks if she happens to 8 roll が十分に狙える3番人気、4番ゴールドシップ。 roll a 3-star turf for a long spark. 年末の中スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは1番、3番、9番、期待通りの結果を出せるか。1番人気当選ジョーダン、1番快調に飛ばして行きます。第4コーナーカーブ、先頭は1番単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは3番、外を回って9番、2馬身離れてスーパークリーク、内から行くゴールドシップ、その外並んで12番、内をついて当選ジョーダン、1周目のスタンド前にかかっていくオグリーキャップ、内から行く、それを見るようにテイエムオペラを、そしてその内から行ったのは8番、1馬審査シンボリルドルフ、そしてその外を回って15番、2馬身3馬身開いてエイシンフラッシュ、1馬身離れて成田ブライアン、後方2番手に14番、最後方ポツンと1人16番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は3番、続きました1番、あとは9番、
2馬審査ゴールドシップ、差がなくスーパークリーク、少し後ろからテイエムオペラを、少し離れてオグリーキャップ、そしてその後ろから行くのは当選ジョーダン、外8番、内12番、外にはシンボリルドルフ、その内並んでエイシングフラッシュ、その後成田ブライアン15番追走、内から14番ポツンと1人、16番3番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦、完全に予想外でした。2コーナー回って向こう上面、残り 1000m を通過。依然先頭は3番、続いて1番、さらにゴールドシップ、さらには9番、外から行くオグリーキャップ、テイエムオペラを、続いているスーパークリーク、並んでくる当選ジョーダン、並びかけてきた。 Yeah, pressure is a thing we have. 外を回ります。8番内の方から成田ブライアン、外目をついてシンボリルドルフ、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはゴールドシップ、勝負は最後の直線に持ち越された。成田ブライアン食い下がるゴールドシップ、速いもはや独走状態。200を通過、ゴールドシップリードは7馬身、先頭は依然ゴールドシップ、ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップ、これは完璧。 Well, it's nice that things are smoothing out. Aside from, you know, having basically no chance of hitting the 1100 speed benchmark. So you have 3 rainbows and a full 5 stack for the last 2 remaining turns, and it would be mathematically impossible to get enough speed. We could get over 1,000, but that's still well short. この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ5番快調に飛ばしていきます。先頭は5番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは綾野トップガン。2馬身3馬身開いてゴールドシップ少し離れて14番、少し後ろから待機シャトル2番並びかけてきた。その外並んでアグネスタキオン1馬身差4番、それを見るように6番、その後ろから成田大進第1コーナー回って第2コーナー、依然として5番、続いて綾野トップガン3番手にゴールドシップ外を回って14番待機シャトル続いている。外目をついてアグネスタキオン内を回ります。2番、あとは4番後ろ6番3馬身差エイシンフラッシュ、さらにキングヘイロー外から13番、そして内目をつきましては成田大進、そして10番ナイスネイチャー並んでくる。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ13馬身、順位を振り返っていきます。先頭5番、レースはよどみなく進んでいます。続きましたマヤのトップガン、さらにはゴールドシップアグネスタキオン並んできた。差がなく待機シャトル2馬身離れて4番、そしてその後ろから行くのは14番、その後ろに2番、すぐに続いて6番内を回ってエイシンフラッシュ外からキングヘイロー残り1000メートルを通過。そしてその後方には13番、そのうち並んでナイスネイチャー内をついて成田大進10番追走、そしてそのうちから行ったのは11番、後方2番手に18番1番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭を行きます。5番、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、まもなく第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。栄光まで400、最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはゴールドシップアグネスタキオン食い下がるゴールド And she's 強 gone. い強すぎる、完全に抜け出した。200を通過。3番手争いは第1シャトルキングヘイロー、先頭はゴールドシップ変わらない。ゴールドシップ、これは完璧な勝利です。どうや。Wow. A single rainbow. How generous. よっしゃー、サメでもいる。注目の1番人気10番
上空さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。星雲スカイとアイネス風神、この2人が競り合っているぞ。これから第2コーナーへかかっていきます。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ先頭をかけます。星雲スカイアイネス風神並びかけてきた。激しい先頭争い。そしてその外から行ったのは12番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。スペシャルウィーク落ち着かない様子。アイネス風神快調に飛ばしていきます。花を奪っていたのはアイネス風神。続きました星雲スカイ2馬身3馬身開いて4番ゴールドシップこの位置につけています。少し離れて2番外には12番その外並んでメジロライアン。それを見るように岩早秀少し後ろから14番東海帝王続いている。そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク。そして内目をつきましてはグラスワンダー。すぐに続いて6番外で17番1馬身離れて1番1馬身差11番そのうち並んで5番13番現在しんがりだ。アイネス風神先頭を進みますがこれは正解でしょうか。アイネス風神彼女の客室には合っていますね。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあ外から先頭を伺うのはゴールドシップゴールドシップ前を狙っているぞ。さあ誰が最初に仕掛けるのか。最終コーナー最初に立ち上がったのはアイネス風神栄光まで400ゴールドシップ負けられない負けられないぞ。ゴールドシップ足色は衰えないゴールドシップリードは2馬身アイネス風神追いすがる200を通過。先頭はゴールドシップ変わらない。これは強いゴールドシップ突き放して先頭はゴールドシップゴールドシップこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許す。わいわいてけどうや慣れ合うわけじゃないから。 Yeah, single rainbows all the way down. I guess that one also had the director, but come on. 宴かレースか。Or grab common a crowd for kicks, and it might matter. You know what? Lucky 7, why not? 12番ゴールドシップ6番人気です。ライバル曇りスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは5番ミホノブルボン2番期待通りの結果を出せるか。1番人気成田ブライアン。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン。5番並んできた第1コーナー回って第2コーナー長丁場のこのレースですが5番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのはミホノブルボン。激しい先頭争い2馬身離れて2番10番4番手すぐに続いてゴールドシップ。それを見るようにハッピーミーク。そのうち並んで11番1馬身差7番18番並んでくる16番並びかけてきた。少し後ろから1番2馬身差待ちかね福来たる。そしてエルコンドルパサー。そしてその後ろから行くのは8番その後ろにヒシアマゾン。外を通りまして成田ブライアン。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。順位を振り返っていきます。現在1番手はミホノブルボン。続いて5番外を回って2番その後ろ10番少し離れてハッピーミーク。内で11番その後ろからゴールドシップ。そしてその後方には16番さらにその外からは18番内を回って7番さらには待ちかね福来たる。内の方から1番外エルコンドルパサー1馬身離れて成田ブライアン8番追走。 We procced all the extra stamina, but like, we're not in the best position. 4番最後方オグリキャップ意気揚々と先頭を行きます。ミホノブルボン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。大欅を越え4コーナーへまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。成田ブライアン外で足に溜めています。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン。抜け出したのはミホノブルボン。だが後続も追いすがる。残り40。 Alright, so we just spent like a solid minute failing our passing rolls. I don't know if we're actually gonna be able to pass Corbin at this point. しかしその差はわずか。ハッピーメイク譲らないか。ハッピーリードは1馬身。ハッピーメイクわずかに大
勢有利。かもなくかもねえな。5番人気は7番ゴールドシップ。これ以上ない仕上がりです。上空今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは18番ミホノブルボン、6番苦しい戦いを強いられている成田ブライアン。ここからどう出る。18番快調に飛ばしていきます。先頭は18番単身で飛ばしていきます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。長丁場のこのレースですが、18番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは6番、その後ろにミホノブルボン、2馬身3馬身開いてゴールドシップ。5番手には8番、その後から11番、それを見るように16番、そして内目をつきましては10番、そしてその外から行ったのはハッピーニーク。内を回ります。2番、さらにその内からは5番、2馬身離れてラリタブライアン。その後ろ13番、少し離れてエルコンドルパター。あとはシアマゾン。4番空想。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず18番続きました。6番後からゴールドシップミホノブルボン。Yeah, this is looking way better. 10番11番続いている。後ろ8番、そしてハッピーニーク。そしてその後ろから行くのは2番、そしてその後方には5番1馬身差成田ブライアン。少し後ろから16番、外からエルコンドルパター。そのうち並んで13番、そして外目をつきましてはシアマゾン。残り1000メートルを通過。内を回って4番、後方2番手にオグリキャップ、マチカネ福来たる。現在しんがりだ。18番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。完全に予想外でした。大欅を越え4コーナーへ。まだ先頭は動かない。果たして抜け出すのは誰だ。ゴールドシップ。ここで抜け出した。ゴールドシップ。花を進む成田ブライアン。外で Are we gonna end up with the generic and the goal shy concert? ゴールドシップ。高い速い。もはや独走状態。残り400。ゴールドシップ。先頭はゴールドシップ。これは強い。ゴールドシップ。 Actually, it's gonna be 2? 残り200。 No, Happy makes surely passes them, right? リードは9馬身。これは強い。先頭はゴールドシップ。変わらないゴールドシップ。強いとしか言えない走り。次のレースが今。I think the late surgers came in. URA ファイナルズ決勝を制しました。 Not sure who that was in second. Brian and Condor, okay. We almost had Hishi in the concert, but not quite. Actually, I don't even remember the last time we had Condor in a concert. And she should be around a lot because she does actual dirt races. So she should show up in Haru's finals. Still can't believe this run dodged every single gold skill event though. Some pretty crazy RNG. Actually, I'm very much happy to have the Spark Run absorb it instead of having it happen to Haru, so...
571 skill points and almost nothing to spend it on. Sure, we'll buy that and Inquisitor corners? You know what, maybe we do that and that. Not sure I'll actually click any of those if we get the hints for them, but you know. Wow, that still scored A, somehow. Okay, well... that was definitely scuffed in more ways than one. One more attempt here. Maybe this time the run can pretend that it's trying to give us a decent setup. There we go. Early charming achieved. Well, if nothing else, this gold ship is much more likely to have good stats compared to the last one.
ウマ娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。ゴールドシップと6番、この2人が競り合っているぞ。1番人気ゴールドシップ。 One of these days we'll actually get to 1100 speed and have it matter as per the blue spark. 1を回って2番1番並んでくる。その外並んで8番第1コーナー回って第2コーナー。ゴールドシップ早くも先頭に躍り出た。続いて6番3番手1番1馬審査4番さらには2番7番外から行く。外を通りまして9番その内並んで5番そしてその外8番ゴールドシップ先頭を進みますが、これは正解でしょうか。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。涼やかな風を肌に感じる札幌の地。順位を振り返っていきます。先頭は変わらずゴールドシップ。続きました6番第2コーナーを抜け向こう上面に入った。先頭ゴールドシップ。レースはよどみなく進んでいます。2馬身差6番3馬身離れて1番4番手に4番その後ろから7番それを見るように2番少し後ろから9番少し離れて5番その後8番。意気揚々と先頭へ行きます。ゴールドシップどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが。先頭は相変わらずゴールドシップ。1馬身離れて6番第4コーナーカーブ。ここからスパート。一気にレースが動きます。この直線で勝負が決まるぞ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。残り400。ゴールドシップ花を進む。さあ誰が最初に仕掛けるのか。7番追いすがるゴールドシップ。速い速いもはや独走状態。200を通過。先頭は依然ゴールドシップ。ゴールドシップリードは4馬身。ゴールドシップ足の衰え強さを見せつけてゴールドシップゴール板を駆け抜け。くるっと回ってワオ一着のポーズ。気合いだ。Great. We got that mood up and then proceeded to get exactly 2 turns to enjoy it. Tempting, that's actually a pretty low number. タイキックで気合いだ。早くしね。張り切っていこう。The debate hint. Of course. 張り切っていこう。もう無理。今日はどうすんの。お、やんのか。気合いだ。 Yeah, Arctic Fox. 走るならフィーリン注目の1番人気5番ゴールドシップ。出走じゃい。誰を
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは17番、6番、15番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ17番快調に飛ばしていきます。先頭は17番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは18番、1コーナーから2コーナーへ向かう。さあ花に立ったのは17番、このままリードすることができるか。続きました7番、3番手には18番、4番手にアグネス・サキオン、内から2番、少し後ろからゴールドシップ差がなく10番、すぐに続いて15番、それを見るように6番、そして1番、外から行くウイニングチケット、外キングヘイロー、さらに12番、さらには16番、内の方から成田大使、 She's kind of throwing this one. 後方2番手に3番、9番、最高峰だ。2コーナー回って向こう上面、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。面白くなってきたぜ。先頭は変わらず17番、続いてアグネス・サキオン、3番手に18番、4番手には15番、10番、続いている。少し離れてウイニングチケット、その後ろキングヘイロー、内で7番、外には16番、2番、追走、6番、並んできた。そしてその外を回って13番、12番、 Might actually need to end up blocking this. She's losing so badly. ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。ウイニングチケット、ここで抜け出した。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いと、後ろの子たちは間に合うか。ゴールドシップ、右から下げどころだ。キングヘイロー、食い下がるウイニングチケット。先頭はウイニングチケット、これは強い。残り200。先頭はウイニングチケット、変わらないウイニングチケット。足色は衰えない。勝ったのはウイニングチケット。他の馬娘たちをねじ伏せ。 No, I think we just get 4th and don't get to reroll. Wow, what a garbage race. Holy shit. I guess we need to do another race then. We could just do the G3 right here. It's probably the best one to do.ここは負けられない1番人気11番。上空スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、12番、17番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのはミホノブルボン、続いて12番、ミホノブルボン、12番、2人の競り合いは続いている。2人がレースを作りそうですね。第1コーナー回って第2コーナー、そしてここで先頭は12番、続きましたミホノブルボン、早くも激しい競り合い。2馬身差、ゴールドシップ、内でアグネス・サキオン、それを見るように2番、少し離れて4番、そしてその外から行ったのは13番、フシアマゾン、並んでくる。そしてその外を回って17番、内には7番、外で8番、1馬身差、9番、2馬身3馬身開いて3番、その外並んで10番、さらにその外からは14番、向こう上面に入って先頭からしんがり目でおよそ10馬身、順位を振り返っていきます。先頭は依然12番、2馬身リード、1馬身離れてミホノブルボン、3番手ゴールドシップ、差がなくフシアマゾン、そしてそのうちアグネス・サキオン、少し後ろから4番、外から2番、外を通りまして13番、内を回って8番、そして外目をつきましては17番、そのうち並んで7番、9番、並んできた。さらには3番、すぐに続いて14番、10番、並びかけてきた。内1番、第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。ゴールドシップ、まだ抑えたままだ。ゴールドシップ、並んできた。ゴールドシップ、抜け出した。200を通過。4番手まで大混戦。ゴールドシップ、足色は衰えない。ゴールドシップ、リードは1馬身。2番手争いはアグネス・サキオン。 She tried pretty hard to throw this one away too. くるっと回ってワーオ。
very annoying. This definitely costs us like 3 training turns overall. She's been listening to Tazuna, I guess. Is that people actually run? Why are they at nearly 90-degree ankles? I think that's supposed to be how you go when you're doing your final spurt, but I guess I'm not 100% sure how much they're over-exaggerating for the sake of anime. Why do we have no skill hints? What the heck? This is somehow worse than our skill hint setup from last run. 注目の一番人気14番ゴールドシップ。パドックでも注目は It's practically Naruto running. 最も今スタート Isn't the Naruto run where you don't move your arms and hold them out behind your back, though? 期待通りの結果を出せるか。一番人気ゴールドシップミホのブルボン会長に飛ばして行きます。先頭をかけますミホのブルボン。続きましたセイウンスカイ1コーナーからそして2コーナーへ向かって行きます。先頭はミホのブルボン単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはセイウンスカイ。2馬身3馬身開いてゴールドシップ。4番手にはシンボリルドルフ。 Yeah, they actually pump their arms here. There's a little bit of a difference. 内には9番1馬身差16番そして内目をつきましては2番さらには3番少し離れて成田ブライアンその内並んで4番そして外目をつきましては成田大臣そしてその外を回って13番第2コーナーを抜け向こう上面に入った順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずミホのブルボン続いてセイウンスカイジンボリルドルフ並んできたゴールドシップここにいます。5番手9番その外並んでビワハヤヒデ外アグネスターキオ少し後ろから1番そしてその後方には2番外から3番後ろ4番内から行く成田大臣成田ブライアン並んでくるそれを見るように16番13番外から行く6番並びかけてきた第4コーナーを進んで直線へ向かう。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。最後のコーナー最初に立ち上がったのはシンボルルドルフゴールドシップ前を狙っているぞ。並びかけてきたのはゴールドシップ先頭は2人の一騎打ち先頭シンボリルドルフしかしその差はわずか200を通過。3番手 Hey, we're still outrunning Rudolph even though she got her personal. 追いすがるシンボリルドルフゴールドシップ Because we don't have any 実力を遺憾なく skills that I'm pacing, so that we don't have any chance of activating anchors unless we're in a situation where we're pretty much not gonna win, so... I was definitely worried we didn't have enough raw stats to beat her, especially after we had to waste a bunch of extra turns with that G3 race. Fast learner! Now, if only we had skills we could actually use that on.
guess if we wanted to run her as a late surger, we have some skills for that, but like... there's a slow metabolism. Yeah, we technically have a lot of late surger skills if we wanted to grab that in late surge, but usually that ends up being too far up to activate anchors, and then doesn't have the positioning advantage that pace does. What the hell? We'll do late surgical shy. Surely nothing bad happens. You swear you've been sitting here for so long trying to think about what to talk about? You can't think of anything because the only thing out right now is Era if... Or, oh, because the only thing out is Era. If Unity Cup was here, you would talk about that. If La Arc was out, we could have talked about that, or Mantor Grand Live. Right now, literally all your mind can think about right now, or about what to talk about, which is in global, is Kita. Well, we do have the half anniversary coming up, so like, that does make Kita topical, but also, we all already know the value of Kita, too. All roads lead to the Rome. You just looked up some track and field race videos. They run straight up right. Apparently, horse waifus need to compensate for their top heaviness. I guess so. 順位を振り返っていきます。6番まだリードをキープしています。続きました16番その後ろから岩早秀外から7番14番続いている後ろ東海帝王1馬身離れてゴールドシップ3馬身差テイエムオペラ王差がなく10番あとは動くかそのうち並んで5番すぐに続いて成田ブライアンそしてその後方には So yeah, I guess the answer is that a lot of it is for anime dramaticness. Which makes sense. The actual anime does like Dragon Ball style effects on the runners. It does get legitimately pretty ridiculous at times. There's an 8-day countdown daily login before anniversary. Well, I won't say no to free stuff from that. I'll take everything I can get because I need 60,000 carats for Tamamo and New Year's Haru. You're hoping during the half anniversary to get Narita Bryan during the fun polls? Wait, fun polls? It's kind of the same situation as Naruto running. Humans don't need to Naruto run because their top speeds are too slow for air resistance to matter.
Horses, on the other hand, or in this case, Umamusume, can reach a speed where it does matter what, so Naruto running would unironically be better for them. That's actually a funny logical point. I didn't really consider that. 今日はどうすんだ？ぶつかり稽古か？いいぜ、任せろ。 I guess I need to fix that slow metabolism. Like, I could technically let it fix itself, but that can take like 6 turns. Go for some nice nature witch using free pulls. Well, good luck. I guess I'm hoping to get Taishin then. Although maybe we could just win without me needing to get Taishin and redoing all my my compatibility chains again. You were genuinely disappointed at how bad Nice Nature would turn out to be. Like, she's good, but it's too early to get her because her value is in Mant. Well, I guess it could technically be peace of mind for later. Well, could have been a better summer, but I guess it could have technically been worse. I guess these stats are fine, especially if we're late surging. We are conserving our energy a little bit, or stamina a little bit more. Oh boy, extra tank. Clearly the skill hint I needed. And alright, whatever, I guess I'll grab pressure. 注目の一番人気16番ゴールドシップ。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。 Still in Love has forced you to become a late surger main and memorize all their skills. You want Global to have late surgery skills already. クラシックロードのスタートです。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中して
してましたね。好レースが期待できそうです。1番11番この2人が競り合っているぞ。注目のゴールドシップ少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。1番快調に飛ばしていきます。長丁場のこのレースですが、1番早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは11番メジロマックイーン、3番手1馬身離れて岩早秀、3番追走。第4コーナーを進んで直線へ向かう。先頭がやや早いのか隊列は縦長になっています。 Get about 350 from now. What? 先頭1番レースはよどみなく進んでいます。続きました11番、さらにはメジロマックイーン、4番手に岩早秀。 350,000? 1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながらウマ娘たちが走り抜ける。1馬身差、3番さらにスーパーフリーク、あとは5番内で松影福来たる、2馬身3馬身開いて8番外ゴールドシップ、外を回ります。15番内の I was really confused. I was like 350. 外を通りまして12番、そしてその内を回って Was I still thinking in terms of carrots? ポツンと1人成田大臣。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち。順位を振り返っていきます。先頭は変わらず11番、続いて1番2馬身差岩早秀。 Go for a 20-minute nap, wake up 90 minutes later. Yeah, I feel that. 外にはスーパーフリーク5番続いている。そして面白くなってきたぜ。そしてその後ろから行くのは8番、少し後ろから15番、その後ろからゴールドシップ、そして内目をつきましては13番、2周目の向こう正面に入って変わらず先頭を突き進みます。11番、先頭は相変わらず11番。 So I theoretically have some leeway. 岩早秀、すぐに続いてメジロマックイーン、それを見るようにメジロライアン、内から Because I do have like 22,000 carrots right now. スーパーフリーク Or thereabouts. そしてその内から行ったのは5番ゴールドシップ、外から行く That's almost- 15番、内には8番 It's like 130 pulls worth of carrots there. 内成田大臣、その後12番意気揚々と先頭行きます。岩早秀、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけてい Do you ever fall asleep as a teen after coming back from school? Thought you slept for 30 minutes, but you wake up and it's 9 p.m. 出てくるのか。残り400、最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはゴールドシップ。ゴールドシップ速い速い、もはや独走状態。200を通過。 I used to still do that after ゴールドシップ変わらない、速い速いゴールドシップ。after work when I still used to work a 9 to 5. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。ゴールドシップ、見事3冠達成。わいわいてけどうや。When you're exhausted, I guess. You were reading MMOs at the time, so no. 注目の1番人気8番ゴールド日の丸という今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはダイワスカーレット、サイレンス鈴鹿、マルゼンスキー。期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのはサイレンス鈴鹿。早くも激しい競り合い。マルゼンスキー内から行く。第1コーナー回って第2コーナー。マルゼンスキー快調に飛ばして行きます。マルゼンスキー先頭に立ちました。続きましたダイワスカーレット、少し離れてサイレンス鈴鹿、少し後ろから15番、さらには2番2馬身3馬身開いて6番後ろエルコンドルパッサー、すぐに続いて10番 Like for a second longer than usual. Feels like a time そ warp. の後ろから行くのは7番14 Sounds about right. かけてきた。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。現在1番手はマルゼンスキー、続いてサイレンス鈴鹿、それを見るようにダイワスカーレット、4番手に2番1馬身差15番、さらに6番内からエルコンドルパッサー。 Team trials calculated at class 4 and club calculated as D+. Okay, so that gives me even more leeway then.
その内並んで9番18番並んでくる内をついてエアグルーヴテイエムオペラ王並んできた後方2番手に13番17番最後方からのレースになりました。マルゼンスキー先頭を進みますがこれは正解でしょうか。 So maybe I'll actually have something to put into some of the other banners. I just won't be able to go to Pity. この直線で勝負が決まるぞ。じりじり詰めるゴールドシップゴールドシップここで抜け出した。さあ内から先頭を伺うのはマルゼンスキー4着を切りました。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはゴールドシップゴールドシップ速い速いもはや独走状態200を通過ゴールドシップリードは7馬身強いゴールドシップ足色は衰えない先頭は変わらずゴールドシップゴールドシップ強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。京都の坂を越えゴールドシップ今堂々とした貫禄とともに上Well, this is working better than expected. I almost kind of want to just grab the trick debuff just to mess around. Since this is such a goofy setup to begin with. You won't really work hard on CMs until like the first anniversary because they still haven't added Ms. Victoria as a celebration song after the champions meet. It's too historical and important a song in Uma. Interesting. 1周目のスタンド前にかかっていく。それを見るように8番少し後ろから3番 AC フラッシュ上がっていきます。前から大きく開きました。間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。10番会長に飛ばしていきます。先頭10番レースはよどみなく進んでいます。続いて4番1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。現在1番手は10番続きました。4番2馬身3馬身開いてオグリキャップ後ろグラスワンダー1馬身差。 I guess I'll be very interested in hearing that down the line. It's supposed to be that good. Hey, Jarate. The Uma's have been trolling. These spark runs have been very strange. Also, I don't know why Golshai ended up in the back there. It normally would be pretty typical if she was actually in closing, but this is a late surger Golshai. 内から来るか外から来るか最後の局面です。天佑のオペラ王ここで抜け出した。この直線で勝負が決まるぞ。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのは天佑のオペラ王ゴールドシップ前を狙っているぞ。ゴールドシップ並んできた。外からゴールドシップ驚異的な末脚残り2曲ゴールドシップすごい足で上がってきた。 I guess we just got really bad rolls or something. ゴールドシップしかしその差はわずか。お見事ゴールドシップ着差以上の強さを見せた見事な勝利です。夢のグランプリを制し
Yeah, I know I could look it up now, but... I think with the way the content is generally accelerated in the game, I think I'm okay letting it... or experiencing it all as it shows up. 今日はどうすんだ？ぶつかり稽古か？いいぜ、任せろ。一緒に頑張りましょうね。 You've been playing on the Japanese version to try Unity Cup? Some more to do since it's basically a side quest. Interesting. Is the side quest why the Unity tends to take longer? Okay, we are agreeing with Akikawa, although we're clicking her anyway, because the wit turn's the best turn we have on this. So hey, we finally got corner recovery. Oh wow. Maestro event, or Maestro chain just starting now. So what are the odds we miss it yet again? Well, we just got 77 stamina for free. Now, if only Haru could get those kind of bumps on a regular basis. But alas, Cygames hates her. 93 SP for corner recovery. Pretty good deal. It's a team race system where all your cards basically become your teammates. So the scenario you have to face off against computer-generated teams. And winning against them gives you a stat base and skills. Winning even one usually is a killer for your ace runs if you want to go meta, but overall winning them all gives a huge base. Because your team rank reaches SS, which helps a lot in Sabus. I see. Sounds very interesting. I'm excited to try it, but also a little bit less excited about the time commitment, so we'll see.
各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはセイウンスカイ6番16番注目のゴールドシップ、少し後方に位置取りましたね。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。セイウンスカイ快調に飛ばして行きます。長丁場のこのレースですが、セイウンスカイ早くも先頭に躍り出た。続いて6番セイウンスカイ6番2人の競り合いは続いている。いいライバル関係になりそうですね。前から大きく開きました。縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続きました6番、さらには16番4番手スーパークリーク、第4コーナーを進んで直線へ向かう。現在1番手はセイウンスカイ、現在1番手は16番、ここで先頭が入れ替わった。そしてその後ろから行くのは6番5馬身離れてスーパークリーク、そう見るようにメジロマックイーン。 It's mainly why Kita is considered so important there by people because you would want this spirit explosions to line up with the rainbows. I assume that's a new mechanic. 8番3馬審査17番、そしてそのうちエイシングフラッシュ、外を回ります3番、後方2番手に14番5番最後方だ。6番先頭を進みますが、これは正解でしょうか。6番彼女の客室には合っていますね。 You still win it without her, but don't expect consistency. 依然として6番1馬審査16番後ろセイウンスカイ、2馬審査マヤのトップガン、5番手にメジロマックイーン。 Well, she feels just generally useful, which is why I dropped like most of my carrots at the start on her. So I'm glad the investment will not have been in vain. 3馬身開いて8番後からエイシングフラッシュ、2周目の向こう上面に入って変わらず先頭を突き進みます。6番先頭は変わらず6番、そして16番その後ろセイウンスカイマヤのトップが続いている。内の方からメジロマックイーン、その後からスーパークリーク。 Kolshai, stop getting stuck on the generics. きましてはライスシャワー、内からゴールドシップ、すぐに続いてスペシャルウィーク、残り 1000m を通過。内15番内には7番8番並びかけてきた。さらにエイシングフラッシュ、そしてその後方には17番、そしてその内から行ったのは3番14番並んできた。意気揚々と先頭を行きますマヤのトップガン。 The game's been pretty troll tonight. 息を入れるタイミングがあればいいですが。 The spark runs have basically not been getting anything resembling like particularly good skill sets. It's making things harder than they need to be. 最後のコーナー、最初に立ち上がったのはスーパークリーク、外から飛んできたのはゴールドシップ、長くかけてきたのはライスシャワー、200を通過。ライスシャワー、ここで抜け出したライスシャワー、足色は衰えないライスシャワー、リードは1馬身追いすがるスーパークリーク。 Well, she threw it. ライスシャワー、着差以上の強さを見せた見事な勝利です。勝ったのはライスシャワー、現役最強の名を見事勝ち取った。 Kita, stay through your deck for あとちょっとだな。 until the 7th scenario. Nice. Well, in that case, half anniversary can't come soon enough. Because I need that to resurrect my Kita from the dead. Did we just get another fast learner proc there? What a waste. タイキックで培った脚力で舞台を踏み鳴らしてやるぜ。 Yeah, we did just waste a second fast learner. Man, that would have been nice to have for Haru. 張り切っていこう。 Golshai has 2 fast learner events. Yeah, but they're not guaranteed. So, getting them both a proc is so wasteful. Because it's not like we can upgrade it to 2nd level fast learner. So what I mean is I would have liked to have had the luck in actually procking it in a 2nd run. サメでもイルカでもクジラでも何でも来いってんだ。
Well, I guess I just wasn't paying attention. I guess we did get it in body and mind at some point. Well, okay. Go, go, more velocity. 注目の一番人気4番ゴールドシップ The only one with the guarantee is Mayano. If you have enough wit by the time your event comes, you'll get it. Ah, makes sense. Nice 7 streak. 競技スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。サイレンス鈴鹿のマヤのトップガン、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。 Yeah, we didn't need both of those events for obvious reasons, and it just feels wasteful to have it proc a second time but do nothing. その後ろ5番、それを見るように12番、外から当選上段、1コーナーから2コーナーへ向かう。前から大きく開きました。縦長の展開だ。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。先頭サイレンス鈴鹿、レースはよどみなく進んでいます。続きましたマヤのトップガン、2馬身離れてメジロマックイーン、スペシャルウィーク並んでくる。すぐに続いて5番、1馬身離れて14番、内には11番、内で12番、外には当選上段、向こう正面に入って先頭はサイレンス鈴鹿。順位を振り返っていきます。先頭は依然サイレンス鈴鹿、1馬身リード、1馬身差マヤのトップガン、そしてその外から行ったのはメジロマックイーン、スペシャルウィーク追走。面白くなってきたぜ。外で14番、5番続いている。後から12番、下がって Kamen Rider. 内を回って当選上段、そして The Spark runs have been pretty trolly so far. 外から行く。さらには1番、そしてその後方には3番、その後ろから13番、少し後ろから9番。 They're making themselves harder than they need to be, so hopefully they're merely absorbing all the bad luck so that Haru can win tonight. これは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー、最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿、ゴールドシップ、驚異的な末脚。ゴールドシップ並びかけてきたゴールドシップ、ここで抜け出した。残り200、強すぎる。追いすがるサイレンス鈴鹿、ゴールドシップ、リードの3馬身ゴールドシップ、タッチ色は衰えない。後ろを突き放してゴールドシップ、ゴールド私の番。 Wow, what an amazing senior summer so far. 慣れ合うわけじゃないかと。ゴールちゃん。 Okay. 価値ある時間をあげる。 Couple double rainbows is nice. 神の領域。 Could you tell me my personality is amazing and really nice to talk to? You have not, but thanks, I really appreciate it. It's always great to talk with you too. It's I like exchanging information. We have practice perfect? No, we're accumulating orange buffs, I guess. 針の数数えてたらうっかり消え失ってたよ。
Thanks, Coffee. We all get busy though. ですかどっちもかいいぜうっ So I can definitely understand forgetting. 出走じゃ Likewise. 今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは12番17番マヤのトップが期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ激しい先行争いで前に出たのは12番マヤのトップが並んでくる激しい先頭争い。外を回ります17番オグリーキャップ4番手2コーナー No, we actually debuffed さあ先 someone. 頭に立ちました17番 Take that. 並びかけてきた早くも激しい競り合い。そしてその外を回ってマヤのトップが外当選上だ。すぐに続いてダイワスカーレットテイエムオペラ王並んできた。うちにはオグリーキャップ。そのうち並んで2番スーパークリーク追走。そしてその外から行ったのは10番差がなく5番。それを見るように1番外を通りまして13番。さらにはゴールドシップ動くか続いている。後から16番後方2番手に14番9番最後方からのレースになりました。マヤのトップが先頭を進みますが面白くなってきたぜマヤのトップガン彼女の客室には合っていますね。マヤのトップがまだリードをキープしています。続いて17番3番手には12番大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。ゴールドシップ前を狙っているぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ゴールドシップ外で足を溜めています。じりじり詰めるゴールドシップ。最後のコーナー最初に立ち上がったのはマヤのトップがゴールドシップ完全に抜け出した4着を切りました。ゴールドシップ速い速いもはや独走状態。ゴールドシップ先頭は Weird how she's been 200を通過 dropping back to basically end up where she would be as an end closer before the spurt. ゴールドシップこれは完璧な勝利です。他の追随をまるで許さなかったぞ。 Because that's technically not the best place for a weight surger to be, but also it does activate anchors, so I guess it works out in the end. Okay, we won the Elizabeth, so we don't need to redo that, so I guess we'll train and then do J-Cup.今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは18番7番13番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ。さあ激しい先行争いで前に出たのはState of art. 1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。 Still an interesting generic 7番続 name. きました13番早くも激しい競り合い。18番外から行くおよそ5馬身開いてシンボリルドルフ。さらには2番外を回りますオグリーキャップ。少し離れて6番外から Initially read it as State of Alert, and it's like, wow, someone wants to be edgy. そして外目をつきましては14番エアグルーヴ内から行くゴールドシップ上がっていきます。冷静さを取り戻せるといいのですが。13番会長に飛ばして行きます。順位を振り返っていきます。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。現在1番手は13番続いて7番その後18番4番手にはオグリーキャップ。そしてその後方にはシンボリルドルフ。少し後ろから6番1馬身離れて2番そしてその外から行ったのは東海帝王。3馬身差当選上だ。1馬身差面白くなってきたぜ。さらに
に14番外からゴールドシップ、そして内目をつきましてはエアグルーブ、すぐに続いて4番内ヒシアマゾン、あとは15番残り 1000m を通過、後方2番手に11番最後方16番意気揚々と先頭を行きます。13番どうでしょうこの展開、かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、大けやきを越え4コーナーへ、この直線で勝負が決まるぞ。ゴールドシップ、ここから仕掛けどころだ。ゴールドシップ外で足を溜めています。オグリキャップ、ここで抜け出した13番2番手につけ様子を見守る。さあ誰が最初に仕掛けるのか。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。外から飛んできたのはゴールドシップ、400を切りました。ゴールドシップすごい足で上がってきた。ゴールドシップ完全に抜け出した。ゴールドシップこのまま押し切れるか。ゴールドシップ足 And she's gone. 残り200、ゴールドシップリードは4馬身、これは強い。先頭は依然ゴールドシップ、ゴールドシップこれは強い。ゴールドシップ強い走りだ。このレースの主役はI don't think we've seen a second event for the Maestro chain, so actually, and also we get the unique upgrade event here, so yeah, I guess this run was also just not destined to get Maestro. Welp. We have enough stamina and our late surging for it to basically not matter, but it's still funny. 注目の1番人気8番ゴールドシップ。年末の中 This is a relatively rare thing to miss it once in a while. Never mind, 2 runs in a row. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 We had that happen to Haru last night too, where we missed getting it twice in a row. 快調に飛ばして行きます。まもなく第4コーナーカーブ。先頭は10番単身で飛ばして行きます。続きました16番 This week has been kind of bizarre overall. 5番手には当選上だ。外から行く成田ブライアン、少し離れてスーパークリーク、その外並んで15番まずは1周目正面スタンド前に入った。大きく離れてエイシンフラッシュ、それを見るようにナイスネイチャー。1馬審査2番外を通りましてスペシャルウィーク、少し後ろから11番ゴールドシップ並んでくる。後方2番手に13番内から行く3番16番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な Oh, there's the truck again. 第1コーナー回って第2コーナー順位を振り返っていきます。先頭16番レースは Funny meme pick actually doing something? Question mark? 離れてダイワスカーレット、4番手に当選ジョーダ、5番手に6番外から成田ブライアン、内をついて15番スーパークリーク並びかけてきた。後ろエイシングフラッシュ、その後ろからナイスネイチャー。面白くなってきたぜ。ゴールドチップここにいた。スペシャルウィーク並んできた。後から3番、そしてその外から行ったのは11番。 You saw a data mine that the next Hall form, Hall forms is genealogy based. 2馬身リード、その後ダイワスカーレット残り 1000m を通過、そしてその外を回って6番差がなく当選ジョーダ、さらには10番外で成田ブライアン、内にはスーパークリーク、すぐに続いて15番さらにエイシングフラッシュ。ゴールド It's kind of sad at this point. その後から It's like その後ろ3番、その後ろ upgrading old units doesn't do a whole lot anymore. 13番第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 Isn't that how it usually goes? Every Hall forms is just genealogy? ゴールドシップ速い速い、もはや独走状態。200を通過。ゴールドシップ足色は衰えない。ゴールドシップリードは Oh, you mean in terms of the order, because the Mystery and Shadow Dragon are treated as the same game. 強い走りだ。このレースの主役は間違いなくこの子でした。夢のグランプリを制したのはゴールドシップ。年末最後の大一番を制し You hear it because you like my name? Well, I appreciate that too. We always do the games in order in Hall forms. Okay. You can tell I don't pay attention to Hall forms that much anymore because it's just like never relevant for anything.
I think the last one where I kind of cared is with the Radiant Dawn one. Because it let me add a merge and some up-to-date skills to Yune. Since she's always on my dark team since she reduces the lift loss the most. And even with all that stuff thrown at her, she's still not really contributing, but oh well. Yeah, harmonics are kind of less valuable though. Especially with emblem effects, you can kind of just do whatever for, what's this called? I can't even remember the names of it. The one where you're hunting the thieves. Like, it basically doesn't matter anymore. You just give someone Lin engage and someone Celica engage and you win the map. Unfortunately, harmonics have existed for long enough that you can't win resonant battles just by having them. What, in terms of scoring? It's like, in terms of just clearing the map, it's just whatever. I don't think anyone in their right mind invests in harmonic merges for scoring on that. Because Resonant just really doesn't pay out all that much. So the only people doing that are whales with like far too much money. 先行争いは3番当選上だグラスワンダー期待通りの結果を出せるか1番人気ゴールドシップ3番会長に飛ばして行きます先頭は3番単身で飛ばして行きます2番手の位置で先頭を伺うのは当選上だ第1コーナー回って第2コーナーさあ花に立ったのは3番このままリードすることができるか続いて7番 You used to do it back when it didn't cost anything. I mean, you just benefited by max merging your favorite character, right? That's a different thing from going for actual scoring. So その後3、4馬身開いて待ちかね服来た外から行くゴールドシップ外ナイスネイチャー内からメジロライアン2馬身3馬身開いて10番そしてその外を回って12番その内並んで4番後方2番手に14番そして最後方2番まもなく第4コーナーカーブ内から来るか外から来るか最後の局面ですまだ先頭は動かない果たして抜け出すのは誰かグラスワンダーここで抜け出したさあそこから先頭を伺うのはグラスワンダーゴールドシップ花を進むさあこれからさ It used to be that you could hit the top tier just by having 2 harmonics, even +0. Oh yeah. I guess, yeah, that's true, that makes sense. I used to kinda do that too. I didn't try very hard for it, but like... The wedding Katria still gave you like a pretty big leg up whenever she was relevant to the Resonant, right? Much more boring now that you need merges? I mean, isn't it much more boring now that you don't even need to think about clearing the map? Because I think I had the most fun with Resonant battles early on, when you had to do like funny Wings of Mercy setups to get people up front in time to intercept the thieves.
But now everyone just does it for free because hey, you can Celica engage. Just send a Brave Felix with Celica engage in and kill every single thief in 2 turns by himself. Wow. Kind of a pathetic last turn. Alright, whatever. Power. You know, there's probably not anything I want to grab that badly for... Okay, me straight away recovery to have as a hint. But like, there's not really any point in grabbing curvature now. So I'll probably just grab corner adept to see if it shows up as a white spark. So for funsies, let's take Nice Nature's unique, why not? This is already a mega troll run. Let's just roll with it. Many of phase modes have not aged well. Yeah. I feel like the only one that, like, I have some level of fun playing anymore is Ether Raids, and even then, the fact that everyone can cover the entirety of Ether Raids with the ridiculous movement stuff now is starting to make me like it less and less. Never mind the power creep. But I will continue to use Summoner's Duels as a punching bag for why the power creep is so bad, because it is actually Summoner's Duels' fault. They always win in one turn or else. I don't know about that. I feel like it's become more try to find a way to let Emblem Lin dismantle their strongest attackers. So like, I'll throw Elm around and have Lin attack stuff for 3 turns, and then the save tanks they have clumped up are mostly useless at that point. Run the Taishin Golshai! Alright, good. I definitely feel like we've hit the point in general bulk where everything is too bulky to try to do any ridiculous Gale Force stuff a lot of the time. There's just too much true damage reduction flying around. So it's turned into snipe the vulnerable stuff. Oh wait, that was the second last training turn. Well, this is even worse than last turn. Wit, sure.
戦闘集団を見ていきましょう。長丁場のこのレースですが、日本のブルボン早くも先頭に躍り出た。2番手の位置で先頭を伺うのは綾野トップガン。少し離れて7番、あとは9番、外を通りましてラリタ・ブライアン、そのうち並んで6番、その後ろ3番、およそ5馬身開いて13番ラリタ・ブライアン。落ち着かない様子。さあ1コーナーから2コーナー We proc trick, but the camera didn't let me look at who was in front of us, so I don't know if it actually debuffed anyone. 日本のブルボンまだリードをキープしています。続きましたマヤのトップガン、さらには7番、4番手には9番、外でラリタ・ブライアン、内で6番、2馬身3馬身開いて3番、その外並んで13番、内タマモクロス、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。先頭は変わらず日本のブルボン。続いてマヤのトップガン、1馬身離れて7番、少し後ろからラリタ・ブライアン、5番手には9番、外を回って面白くなってきたぜ。1馬身差13番、内から3番、さらにタマモクロス、そして15番、ウォッカ並んできた。後ろハッピーミーク、ゴールドシップ並びかけて。 No, I also didn't pay attention to if the nice nature unique proc on the last run. We'll see if it happens here. 8番、意気揚々と先頭行きます。日本のブルボンどうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけて We haven't gotten far enough 日 ahead. 本のブルボンまもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。これは直線勝負になるか。ゴールドシップまだ抑えたままだ。ゴールドシップ前を狙っていると。さあ外から先頭を伺うのはラリタ・ブライアン。 Yeah, we didn't actually make enough distance to be in third to proc it. 外からゴールドシップ、驚異的な末脚。抜け出したのはラリタ・ブライアン。 Oh no, there it is. Okay, apparently we can proc it this late. ここで抜け出した。 And it might have mattered. That's actually pretty funny. 1着でゴールイン。実力をいかなく発揮しレースを制した。 Nice nature gaming indeed. Who'd we get? Oh, Tama and Narita. Or, Brian. There are multiple Naritas. And you know, as I watch, or with watching season 3 of the anime, it's definitely helped bolster how much I appreciate Nice Nature, and that's alright with me liking her to begin with. But as an extension of that, is it funny, is it cruel, maybe both, that may be bolstering her to be the top contender for my third favorite? Is that mean to her? You what? Where'd that come from? Okay, well that's a ban. See you later. Where'd the bot account come from? Not sure if that was a bot so much as someone just being a jackass.
Oh, I wasn't even paying attention. Apparently we got the hot spring ticket too. This run is just being such a troll that's like... I wasn't even looking at the New Year's events and stuff. How's the setup going for Haru? Well, we're about to see if this Spark run is worth anything. Yeah, they basically came in, said something really nonsensical, and then insulted me, so... It was time for them to say goodbye. I guess in the end we did get like a few decent hints, but... most of what we'd want is white sparks we were already running for actually doing stuff. It was Skynet. I feel like Skynet would have been more aggressive and less petty. Ah! 2-star turf. We didn't get Ura either. But I guess we got a 3-star Satsuki. So this would have been pretty heavy on the power boost, I guess. And a 2-star homestretch haste. Yeah, I guess I would have been fine using this if we could have gotten 3-star turf. That's annoying. Still an A rank? I mean, sure, but like that doesn't really mean anything for a Spark run. Especially since those stats were in no way competitive with my current goal shot. Alright, well I guess we're continuing to use our previous sparks. They're starting to show their age at this point, but that's fine. We can just simply get lucky, right? You move a Mercedes out of boss range because they would die, but you Fat Finger Byleth, shoving them back in. The turn auto pass, thankfully the boss missed and she countered. You're just imagining how this plays out on the battlefield. Like sometimes you just make a fumble play that confuses your opponent so much that they ram themselves into your sword.
Alright, well. Oh, you're just surprised that it was. Yeah, we still had a decent enough stat gain that I made it there. What I prefer for the thumbnail meme for episode 4. A DBZA meme. In reference to the fact that we were gone for a while, or a joke on your own luck on the episode. Well, I'm not really familiar with too much of Dragon Ball Z Abridged. So I'm not sure I could really judge on that. It might be better to have something relevant to the episode, but... If you think the Dragon Ball reference will hit well, I'll trust your judgment on if you want to go with that instead. You know, that ticket event doesn't come up too often. Which is annoying, because it's a good event, and I'd like to see it, like, on every run. Where are these OP battalions on Blue Lions you've been hearing about? You'll start seeing them after the first shop refresh, which is, like, after Remire? Or is it? I can't remember if it's same month as Remire or after Remire. That's around that time. So you'll get some of the good ones there, and then you'll get some of the truly broken ones after time skip. That's where they start throwing stuff like the Dance of the Goddess battalions at you. We'll get them for Battle of the Eagle and Lion Quad. Not for the first Grandor. You'll have the battalions for Grandor too, though. Either works. Your idea for the latter one is just you polying out at the trash. Or at that trash. Yo, Lux got this play you made during the first Anna Village farewell. Well, go ahead and do it then. Ish knows.
ビューンと一着取ってきちゃうから。ここは負けられない一番人気7番。Speaking of the OP blue Lions bats, why did they make everyone buy let's engage attack from a bat that was only available for 1/8 of the game? It's longer than that, because you can buy it. You can buy it for the Lions right after the time skip. You don't have to wait to get the Dorothea one. It's part 2 of 1 route, so assuming there are 8 parts total. It means it's only available in 1/8 of the parts. I mean, it's available for more of that, or than that. Because if you're counting it that way, it's also available for, like, portions of the other ones. Because the Dorothea copy is one that Silver Snow and Golden Deer can pick up in N-Bar. So it's available for like a third-ish of the time skip. So that fraction should be a bit bigger. Yeah, in N-Bar, if you go to the Opera House with Dorothea, on Silver Snow or Verdant Wind, you'll get the opera company, which is a goddess dance battalion. You only knew about the one that you can buy for the Lions? Because, I mean, that's the most obvious one. The Dorothea one is technically supposed to be an Easter egg, but at this point, Three Houses has been out long enough that I will, yeah, that's a reward. It helps make up for the fact that Dorothea gives, like, almost nothing in her own paralogue. What is this? No, this is the Major Orion SSR. Okay. Decided to drop by a cafe to quench my thirst. Cafe is packed, but I finally make it to the front of the line to enter. Ding-a-ling, welcome! Thank you for waiting. Table for one? Yes, please. Whoa, this place is super cute and fancy! I'm gonna stand out like a sore thumb!
Really? You appear to be fitting in perfectly well to me. I'm terribly sorry, but we don't have any empty tables at the moment. Would you mind sharing your table with these two patrons? I don't mind at all. Oh, you're a trainer from the academy! Are you sure? We'd really appreciate it. Well then, allow us to accept your kindness and join you. Thank you very much. I'll show you to your table. You knew about that Easter egg, but you didn't realize you actually got something for it? Well, there you go. Now you know for when you do those other routes. And I guess you can technically get the second one for lions, too. But that's actually, like, the second to last map for them, so... You won't get too much use out of the 2nd Battalion. Actually, especially since you can't equip it then and there, so you can equip it for exactly one map. In the case of the Lions, but on the other hand, they've gotten to abuse the first copy for the entirety of the time skip, so can't feel too bad for the Lions. We sit at our table and look through the menu. As we're about to order. For my drink, I'll have a, Royal Marinin, please? Certainly. 1 Royal Marinin. Would you like an angel ring to go with that? It's on our seasonal dessert menu. Huh? Oh, yeah, one of those too. Absolutely. Oh, you have a choice of 3 sizes for your drink. Dolly, pretty, or charming. Which would you like? Pretty? Charming? Pardon us, this is our first time here. Might I trouble you to explain the sizes? Certainly. Dolly is a small, Pretty is a medium, and... After listening to the staff go through the unique size names, we somehow managed to order 3 drinks and a dessert. This is like having to deal with Starbucks. Half of what she said was gibberish to me. Phew, I can finally relax. I was on edge that whole time. Your composure really saved my glutes, Arden. Thanks. I should be the one thanking you for the invitation. You've given me the opportunity to experience this whimsical cafe. You two seem really close. Yes, we've been meeting regularly at Maestro family gatherings ever since we were young. Ryan has always been so kind-hearted. She would always teach me new games or show me secret spots. I have many fun and fond memories of her, or with her. I almost forgot about that. You're older than me, so I loved how you'd always listen to what I had to say. Oh, and I still really appreciate that about you, even now. But of course, I'll gladly lend you an ear whenever you may need it. Ding-a-ling! Thank you for waiting. Here are your Royal Marinins and your Angel Ring. So, this is a Royal Marinin. It's black tea. And this Angel Ring appears to be a very large Baumkuchen. It's as big as a whole cake. Looks like a lot to eat. Oh, wait, I guess that was Meijiro. You two can finish it if you share it. How about getting it to go? Okay. What effects are these? Energy and mood for the top, or wit and skill points for the bottom.
Well, we're already maxed for mood. Let's do witch and skill points. How long have you been standing there? Hello, Astria946. Thanks for the raid. What were you up to? Were you doing some of this too? Your rice shower stole Bourbon's triple crown. As is canon, right? So it sounds like you were doing this and that your runs went well. Which I am glad to hear. Is rice shower your favorite? Ignis Tachyon is. I see. You like the mad scientists, eh? You didn't even mean for it to win the Triple Crown? Oh, maybe you're just that good at training. You're laughing so hard because it was unintentional. Well, congratulations on your funny triple win. Alright, let's try some of this tea. It looks really tasty. Oh my, the fragrance is so pure. These must be single estate tea leaves. You can tell from the smell? You and Dober know so much when it comes to the tea. Talk about well-educated. You don't know, maybe you just got lucky considering that that almost never happens to you with rice. Yeah, maybe, but maybe you also just trained her well. After you hit a certain stat benchmark, she can usually start winning quite handily. Alright, thanks for the follow, and enjoy the rest of your night/day, wherever you are in the world. But she shouldn't be winning 2 triple crowns. Hey, it's her fantasy career where she's a star. She gets to have all the luck that she normally isn't allowed. Our knowledge comes from the love of it. You have much more knowledge than I do when it comes to muscles, don't you? That's true. Oh, I know this one muscle workout that you can do right now while you're sitting down. It's called a seated calf raise. You focus on putting weight on your soleus muscles and... My goodness. We enjoy a spirited chat about various topics as we sip and savor our tea. Oh yeah, I guess we also get Pace Chaser Stabby, but that doesn't do anything for Haru.
Especially since even if we wanted to try pace chasing for the Arima, it would not be within our stamina budget. Fast learner. Okay, well, I guess the game heard me complaining during the Goal Shy run. And the kangaroos actually worked out this time. So now we just need the aptitudes and the skill set to make it come together. But like, fast learner is huge for this, just because it's usually enough that we can get an additional skill, although maybe not with the low pressure hints there. We only got 1 instead of 3. We'll see, I guess. I guess we're doing speed. Alright, give me a second. Oof. Thankfully didn't get hit by Slacker there. Since we're hitting ads here, I'm gonna go refill my water and then we'll come back, do the races, see what the inspirations look like, and hopefully this comes together. 'Cause man, would I feel bad if Fast Learner was wasted. So, be right back.
からやる？ワクワクするトレーニングがいいな。トレーニング頑張ったらご褒美もらえるんだよね。よーし、やるぞー。トレーニング？いいよ、おやつタイム終わったとこだし。ぴょんぴょん、なんか鳥さんみたいに体が軽いんだ。Alright, and we're back. 注目の一番。やったー。オッケー。 Okay, well, the Maestro chain is being more cooperative for Haru. なんかヘロヘロか。 Let's see some pink sparks. Uh-oh, this is the goal that might be a debate. Come on, let's see the pink sparks. Alright, we got one long. So we need the senior year to do something more for us, but this is a good start. バッチリだよ。 It's a bitter situation when where we get nothing and it's like, oh boy, I hope the senior year gives us 2 or more aptitudes. Of course, I guess we still hope that here, いくよ。 since 7-3 would be great, but technically, if we get good enough stats, good enough race luck, and good enough skills, we should be able to win with 2 aptitude ups. うんらら。1、2、1、2。何からやる？ But that's the catch, right? We need all the luck. ワクワクするね。 Is there a narrative reason explaining inheritance? トレーニング？いいよ。 Just that the goddess statues inspire whoever the current main character of the career is. いくよ。 Because it's not like a literal actual like parentage, so 体だよ。すっごく調子。 I guess you could say they sort of hand waved it. ここは負け。やったやった。 Second, well, that hasn't happened in a while. We'll have to do another race after summer. なんだろう。海行くの？ Do the girls have 4 years or 2? Just 2. So they have the horse years at the top, and no like human years. Which does, in the anime, lead to some very funny things. Where they have large, oversized, extended phones to reach their horse ears. よし、やるぞ。
I don't think those are in the game. The game, they just use, they use speakerphone with cell phones instead. But the anime makes a point of putting in very funny, oversized phones. Alright. It's annoying that we had to do this second race, but also it does give us a bunch more skill points. Which could be leveraged with Fast Learner. In a way that might make up for losing out on the training turns. The game is giving us some pretty good speed turns here. Definitely gonna need some help with stamina. Actually, I didn't even look at what we got for stats from that inspiration, but it might be off the log at this point. Yeah, it's definitely too late to go back. That's fine. See if we can get something a little bit better. Well, not really, but I guess we can progress Creek, which might make stamina building a little easier. Tissues. Yeah, well, it's a relatively late practice perfect, but we'll take it. Man, 17 stamina. That's pretty yikes for a rainbow and one non-rainbow here. So we might have to hope that the slamming power training will get us most of the way there, and then maybe we can use Senior Summer to bump stamina by clicking it directly.
We're definitely starting to run out of time here, though. Alright, let's see some more pink sparks. Unfortunate. We'll still try, but C Long is definitely not going to be enough without, like, super turbo stats. I don't think we're on track for that.注目の一番人気。慣れ合うわけじゃないだろう。なんだろう、すっごく眠く。Oh, there's body and mind. Which does mean we have to rest again. It's the problem with it. It's a great skill, but draining 30 energy is very ouch. Have we actually gotten... Yeah, we got Maestro. Wow, it's 229 for the whole thing. That's crazy how much is discounted. Dover. Ooh, top is plus 15 energy. Although, 15 energy or 15 skill points. I'm gonna do the energy.
Because it might give us a second training session here that doesn't have to be wit. Alright, we'll see if we can stretch the rest for a few more hints, but... 注目の一番人気6番ハル Unfortunately, the stat line is probably not really... not really there. Especially for only a single aptitude. これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは春うららアルゼンスキー待機シャトル。さあ期待に応えて春うらら逃げる早くも先頭。2番手の位置で先頭を伺うのはアルゼンスキー待機シャトル。3番手4番手に13番西のフラワー並んでくる。そしてその後ろから行くのは16番2馬身3馬身開いて12番少し離れて10番後から9番オグリキャップ並びかけてきた。そのうち並んでエルコンドルパサー。そしてその外から行ったのは8番シアマゾン並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。リードを開いていくハルウララ残り200。食い下がるアイクシャトル逃げるハルウララ突き放す。やりましたハルウララ見事。やったOoh, and more energy. Alright, let's see. Damn, what a dud turn. Damn, it's a shame the stats and the aptitudes didn't really turn out. Because this is a pretty desirable skill setup. Alright, well... Pressure's still discounted enough. And body and mind. Grab Slick Surge. I guess we're taking Calm in a Crowd to make up for being 100 stamina short. Because the 600 stamina seems we have Maestro. Which, Firm Conditions, I don't know if we'll be taking that. I guess we could. We could take Anchors and Firm Conditions, even though Firm Conditions is not very discounted. But we do need the power. Yeah, damn, this is a legitimately decent skill setup. Or rather, I guess more than decent. It could be better if we didn't have low stamina and power. But, I mean, it's still pretty good. Well, let's see how well of a showing we can do here. There might be, like, really off chance we pull some crazy skill shenanigans here, so I guess I'll take quick mode off. Yeah, we got up to C-Long, which he gives us
somewhat of a fighting chance. But unfortunately, the senior year didn't give us anything more to work with, so this is what we're stuck with. Late start, nice. これは位置取りが熾烈になりそうですね。 Well, we might not even make a good showing now because of that. まだこれからですよ。頑張ってほしいですね。 まもなく第4コーナーカーブ。長丁場のこのレースですが、ダイワスカーレット早くも先頭に躍り出た。すぐに続いてセイウンスカイ、ダイワスカーレットとセイウンスカイ、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。まずは1周目、正面スタンド前に入った。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。セイウンスカイ、会長に飛ばして行きます。 I guess the late start means we're likely to activate anchors, but we're also down stamina that we really can't afford to lose. This Where's my anchors from? Hello? Thanks for the lineage. 6番その後ろから14番5番手にはビワハヤヒデナイスネイチャー並びかけてきた。あとはスペシャルウィーク差がなく7番外を通りまして成田ブライア内の方からグラスワンダー外を回ります。ハルウララ1馬審査3番外には16番それを見るように4番第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。 Pressure and slick surge. ここで抜け出した最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはセイウンスカイ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。並びかけてきたのはスペシャルウィーク200を通過。ナイスネイチャー No body in mind, though. ナイスネイチャー。しかしその差はわずか。スペシャルウィークかわすか。ナイスネイチャーとスペシャルウィーク2人並んでゴールイン。 8th, I think. 7th. You know, pretty damn good for only one aptitude and getting late started. And not getting body in mind or anchor. And she didn't do her unique either, so we're no unique, no common to crowd, so we're at a pretty big stamina deficit. So we beat Biwa, but we didn't beat anyone else. At least none of the named opponents. I guess there was no no air group to place 16th in this one. It's really weird that the game sometimes puts air group in so she can crater. Yes, poor Haru. Next time. I guess this also, like, illustrates the impact of fast learner here, too. Because in any other run where we're here without fast learner, we pretty much aren't getting slick surge. Not unless we trade out, say, pressure for it.
今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはアイネス封じメジロマックイーン、1番期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、アイネス封じ会長に飛ばして行きます。待機シャトル上がっていきます。さあ花に立ったのはアイネス封じ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン。3番手に待機シャトル外15番、それを見るようにメジロマックイーン、その内並んで3番1馬身離れて1番外からハルウララ、少し後ろからキングフェイロー、少し離れて西のフラワー、大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。じりじり詰めるメジロマックイーン、ハルウララ外で足を溜めています。メジロマックイーンここで抜け Of course, Anchor's procs here at around the same placement as she had in the Arima. And I don't think that's supposed to be a wit check, so I don't know. Something funky is going on with the inherited anchors at times. 'Z-Day is supposed to be a new one.さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはマルゼンスキー、ミホノブルボン、桜爆信号、芝からダートに入ります。マルゼンスキー会長に飛ばして行きます。先頭集団を見ていきましょう。さあ期待に応えてマルゼンスキー逃げる逃げる、早くも先頭。ミホノブルボン追走、マルゼンスキーとミホノブルボン2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。現在1番手はマルゼンスキー、続いてミホノブルボン、内を回ります。10番1馬身離れてペイエムオペラを第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は見合ったまま、果たして抜け出すのは誰だ。10番ここで抜け出したハルウララ、前を狙っているぞ。さあ内から先頭を伺うのはマルゼンスキー、平行まで400。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。 Don't get stuck, Haru, come on. すごい足だ。ハルウララ先団を目指して加速する。残り200。ハルウララ並んできた。マルゼンスキー食らいついてゆく熾烈なデッドヒート。ハルウララ差し切ってゴール。 Very late body in mind. Pretty much after she'd already passed everyone. Pristine song in second. It's not the finals though, so she doesn't get to be in our concert.4番人気は6番ハルウララ。あれ渡る。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは11番ヒシアマゾン、10番期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク先頭をかけます。11番続いて10番2馬身3馬身開いてヒシアマゾン、少し離れてアグネスタキオ、すぐに続いてハッピーミーク、さらにはビワハヤヒデ、それを見るようにオグリーキャップ8番追走、少し後ろから4番外からスペシャルウィーク、さらにハルウララ、そして成田ブライアン、外を通りまして16番第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝
Just procking everything. Come on, Haru. We failed all of our passing rolls. Rip. 6番ハルウララ4番人気です。ライバルたちは強力ですが闘争を輝く。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウララ8番ハッピーウィーク、期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは8番ハルウララと8番。2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。第3コーナーのヨードの坂を下る。まだ牽制し合っているのか。互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。4着を切りましたハルウララ。花を進む最終コーナー。先陣を切ったのはハルウララ。リードを開いていくハルウララ。ハルウララ逃げる。残り200。オグリキャップ食らいついてゆく。粘るハルウララ。リードは2馬身強い。1着はハルウララ。 I guess we're hanging with Ogre and me. やったやったやった。 What's the anime about? Generally, the careers of... I guess it's more or less in pairs, even though, like... Special Week is technically the protagonist of the first. Kei is the protagonist of the second, and then, Kitasen Black is the protagonist of the third. But... you get a bunch on, say, like, Suzuka's career, too, in the first one. And McQueen's in the second. And Diamond Satono's in the third. So... and then there's a bunch of supporting characters where you see glimpses as well, but... there's actually a fairly heavy focus on... two characters' careers in general per season. And the careers are generally laid out in a way that tries to reference and mimic things that happen during the careers of the actual, like, real-life horses. Does Urara run? Yeah, she is in a race in the first season, and unfortunately it doesn't treat her with very much respect.
I guess aside from that, it does reference her going off to do other races, but like they never show it for her. But they I guess do little references to her career where she goes off to race in other race courses, and she comes back with a bunch of souvenirs. So that's a bit of a gag where she keeps coming back and giving people like open market souvenirs. If it's worth watching, you'll give it a gander. I would definitely recommend it. I think it is very worth watching. They do a very good job of bringing everything together. And Season 2 is especially very strong. Aurora is there to cheer people up. Yes. Although mostly as a as someone who just shows up for like 10 seconds in a scene. Where is... There she is. My roster is shifting around. Because usually that role ends up getting given to other characters, especially if it's supposed to be a more serious conversation. Which, I guess is why Nice Nature ends up being the one to give out so much advice in Season 3. Is Opera the resident Ojo? Surprisingly not really. Like, she likes to laugh a bunch, but like, not as much as King Halo. She's a bit more choony about things, I guess. Cause she has a tendency to just go around acting like a complete theater kid. Are my legacies all tweaked to the max for Haru, or am I missing an Uma who could provide better stuff? I mean, we could definitely have better luck on these legacies, because, yeah, like, Gold Ship with only a single star of speed, and then we're stuck with a 1-star Guts for Opera. But, in terms of maximizing compatibility, we would want Taishin and Hishi Amazon. So yeah, I guess Taishin would be the main one, because I could just borrow a Hishi. But yeah, if I were to want to try to put all of my offline TP into better sparks, I would for sure, or like optimized sparks, I would for sure need Narita Taishin. Because she just beats everyone in terms of max parental legacy. And then she matches King Halo for grandparent legacy. Because, like, the thing is that the game takes into account compatibility between the parents, too. So, what we run into is King Halo has the best
full up compatibility with Haru herself, and then just falls apart with anyone else who could be the second parent to Haru. So we end up with a much lower rate from, like, the parental pink sparks. And then the upside is that she has easier to get grandparent compatibility, but the base chances for a 3-star pink spark for grandparents is only 5% compared to 10 for parents. So, like, if we weight it anywhere, we want to have the highest compatibility on the parents. Which is why Opera and Golshai, or Golshai and Special Week, or Opera, or Golshai and Nice Nature are all preferable to doing Golshai and King Halo. Yeah, Taishin's in the game now. She was at a couple months in. And at that point I wasn't really paying as much attention to the compatibility stuff as I maybe should have. So I missed the chance at her focus banner. Mind, focus banner rates are garbage, because 0.75% or 0.5%, depending on which banner it is pretty bad, but... Still, it would have been my only chance at a raised chance to get her, so now I just have to hope she spooks me during other trainee polls. Don't I know? Rate up is a lie. I mean, it totally is. That's why I usually want to have enough for a spark, but like 30,000 per time is a pretty daunting amount. Quarter recovery? Nope. Cloudy days. Thanks, Halo. YouTube tells you this challenge is much easier on Japanese. Oh, of course. Because they've gotten the compatibility update, which is a complete game changer for Haru. Also, they have much, much better tools for building sparks.
Better cards. Oh yeah, I guess the better support deck too would be a pretty big deal. At least as far as making sure we don't fall short on stat benchmarks. It definitely doesn't do anything to help us with the pink sparks. Oh yeah, and I guess alarm clocking for actual retries. That's something that could be helpful, although we need to get a run that's worthy of being alarm clocked, so... There was definitely that A-long C-turf one that if we were able to alarm clock it, I absolutely would have put every alarm clock that I had into it. Yeah, the run yesterday, if we'd gotten one more proc. Or I guess all of them really would have been preferable, but it was definitely within reach if we had gotten the remaining skills that didn't proc. But the A-long C-turf one was particularly heartbreaking, because that one definitely should be the one that should have swept it, but we failed all of our passing rolls for literally no reason. So we got stuck at the back of the pack with a setup that really shouldn't have been doing anywhere close to that badly, so that's why I absolutely would have just mashed alarm clock on that one. Well, that's annoying. Stupid pickles. It gives you another shot, it re-rolls your starting gate, and if you're at less than great mood, it raises your mood by 1, cumulatively. Let's use some pink sparks.
Nope. We have, like, max corner recovery, though. 'I guess we'll see if the senior year pays out. And now. But last night's best run was like this too, where it gave us 2 aptitudes in the senior year, so we're not down and out yet. Hey Kron, thanks for the resub. Another second place. Well, it still rerolls the starting gate, which I guess can technically end up backfiring, but... I guess it's the chances you take. Yep. Got Maestro. With a fully discounted corner recovery too. I guess we could tactically get better if we got fast learner, but chances of that are pretty bad. Stats in this one definitely feel better than last runs. It's that feeling where I wish I could combine the 2 runs.
And then I guess get another aptitude on top of it. 効果的に使える。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。Yes. Kron must be extra addicted now after Summer Marazinski. Alright. I'm gonna go refill my water while the ads are running, and then we'll do the rest of senior year, so be right back. 見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。始まる前からうららーな感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。人参たくさん食べたからすっごく調子いいんだ。よーし、一着になっちゃうぞ。見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。始まる前からうららーな感じ。 Alright, I'm 勝っ back. たら人参プリンでお祝いし You よう。 don't care about Summer Maru? She was just a metaphor? Wow, today I learned たくさん食べたからすっごく Kron did all those streams of Blushy Crushy and he can't even appreciate the Blushy Crushy himself. Truly a tragedy. 見ててね、トレーナー。バビューンと一着取ってきちゃうから。Your crushy lies with Aishin. Ah, of course. な感じ。勝ったら人参プリンでお祝いしようね。ここは負けられない一番人気16番ハルウララ。実力はや
Does the Aishin have a summer ult? That's a good question. You feel that for dirt sprints? I have so many sprint and dirt sparks. No guesses as to why. You just the Aishin is from Germany. Yes, I believe Kron made that joke before too. They also have low compat, true. I actually have a decent amount of dirt sparks from Oguri too. I don't think they're as good as Haru's in terms of like raw stats and stuff, but there's definitely better compatibility going on. You think a lot of her events also have German titles? Ah, so what you're saying is Cygame's also very much committed to the bit. Alright, let's see those pink sparks, come on. Ah. Haru gets scammed again. How could this happen? I know, right? How could Cygames be this abusive? It truly is a tragedy. You found an Arima Haru when you cleaned up your follow list yesterday? Nice, I guess someone had much better luck than me then. Wow, way to show up way too late. Granted, I guess we didn't get the aptitudes, but still. The charming needs to come in junior year. Maybe even classic year. I'd probably accept it in classic year, too. Looked like luck for sure. Long A Turf D. Not even 10,000 rating. Yeah, so basically... Because it's a little bit worse than what my, my long A Turf C Haru ended up as, but... Also mine just had, like, the most dismal race luck you could ever conceive. Actually, what was that Haru stat line and skill set? I'm curious.
慣れ合うわけじゃないから。You'll put the screenshots on Discord? Alright, thanks. Skills would actually turn out pretty decent for this run too. If only we had the aptitudes. I guess we would have been short on stamina by a bit, but still. Wow, she really won with 480 stamina? And breath of fresh air, damn. Yeah, I feel like that Haru you posted the screenshot of has worse stats than pretty much everyone that I've had have an actual shot of winning. Worse stats, worse skills. The breath of fresh air procs is it ain't worse than swinging Maestro. Depending on where it procs, because it could just proc on the final stretch and then it's useless. Because I've definitely had that happen with Breath of Fresh Air. I pick it and it's like, oh, thanks for procking on the final straightaway after the spurt is basically done. And there's basically like a very small window in the middle compared to where Maestro can do it. Because you have to hit it on that small straightaway in the very middle of the track. Whereas Maestro can do it anytime during the curve leading in and out of it. Also seen it pop immediately out of the gate. Yeah, that's also really bad. Are you looking in the general channel of my Discord, Ventat? Because that's where Kron put it.
Oh, actually, our speed falls like slightly short. Well, I guess more than slightly. 800 speed is something that would only really be good with B long or higher. But I guess also B long is what we're chiefly hoping for. Because, like, really, if we had 800 plus speed and then the 600 stamina, 900 power is fine-ish with D turf as long as we've got B long or higher. Well, we'll see how well we can place. Wow, really? Because less than 800 is usually ranked as triangle when we're at D long. That's weird. Okay. 5番人気3番ハルウララ。これ以上ない仕上がりですね。長く You remember looking at it and thinking, not a whale that can move こ on. の魅力ですね。 Yeah, whale deck would definitely help with the stats, but it doesn't do anything for your aptitudes. Legacy was 9-star turf, 9-star long, nothing too outstanding otherwise. Yeah, because you just gotta hit the luck, basically, at the end of the day. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウスカイガイバスターレット15番期待通りの結果を出せるか1番人気グラスワンダー長丁場のこのレースですがガイバスターレット早くも先頭に躍り出た第4コーナーカーブガイバスカーレット快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはガイバスカーレットこのままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのはセイウスカイ激しい先頭争い1周目のスタンド前にかかっていく3番手には15番その後山陽マシン開いて岩早秀差がなく成田ブライアンその後ろから1番8番外から行く1馬審査9番3馬身離れてスペシャルウィークそれを見るように春うららさらには14番グラスワンダー並びかけてきた少し後ろから4番1馬身離れて10番1コーナーから2コーナーへ向かう順位を振り返っていきます。現在1番手はセイウスカイ続きましたガイバスターレット3番手15番2馬身3馬身開いて岩早秀少し離れて成田ブライアン内から1番後ろ8番あとは春うららその外並んでスペシャルウィーク2馬審査グラスワンダー9番並んでくる外目をついて4番外で14番さらに10番後方2番手にエアグルーヴ最後方13番グラスワンダー果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている It's shockingly good race luck for 第2コーナーを抜け向こう上面に入った残り1000メートルを通過 just having セイウスカイ D&D here. 進んでいます。続いてガイバスターレット3番手に成田ブライアン4番手岩早秀その後ろ Of course, she's gonna get wrecked on the spurt, but そしてその内を still. 8番スペシャルウィーク続いている内から春うらら2馬身離れてグラスワンダー When I get a winning Haru, I need to keep her for the Sagittarius Cup. 内目を突き出しては10番第4コーナーを進んで直線へ Which one is that one? Is that a sprint cup or a dirt cup? かけていきます。勝負は最後の直線に持ちかかれた最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはセイウスカイまだ1馬身以上の差があるとここから伝えることができるのか外からスペシャルウィーク驚異的な末脚残り200 Oh, that's the Arima. Okay. スペシャルウィークここで抜け出したそう Yeah, okay. しかしその差はわずかスペシャルウィーク Hopefully yeah, I have one by then too. レースを制した夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク I couldn't quite tell. Is that like 9th? 8th? Kind of the best she could hope for when she was given nothing, really. Would be pretty funny, yes.
Although probably wouldn't perform all that well. Unfortunately, because she'd be going up against some fairly min-max stuff. It's 5 CMs from now, you hope I get the win before that. Yeah, me too, but... you never know. What are my odds actually, like, of what? Of winning? Of the entire run succeeding? Because the odds of winning shifts depending on what we're given during the career. But the chances of, like, everything coming together in a career and then actually winning the race, like... we're definitely asking for, like, sub 1% chance. She'll be fine going against Summer Maru and Christmas Ogiri, trust. Yeah. 外目をついて西のフラワーハルウララこの位置につけています。少し離れてキングヘイローその内並んでナイスネイチャーそれを見るように6番そしてその外から行ったのは8番2番並びかけてきた外から Whenever they do the compatibility update though, I'll probably try actually building Harus for the various CMs. At least once I'm done taking care of this. URA ファイナルズ予選を制しました2着は To score against him, I'll need to face him with a Haru with Fast Learner. Yeah, there's gonna have to be a lot of work going on once I actually start throwing Haru against CMs for real. I am so reasonably happy that she managed to get second in that one round one race in the mile CM. Because that was not a Haru that was optimized for taking on anything there. And she only got second because she lost to my own Ogiri. And somehow she placed ahead of a Groundwork Falcon. I guess the somehow is probably that someone threw in a frontrunner blocker and that Falcon exploded, but you know. How was everyone's TM finals? Somehow my Pace Chaser Ogiri got first, despite late starting. So I ended up winning the B finals.
Giri didn't care, yes. It is the Ogiri that has 1200 speed and like 1150 power. So, despite like not being optimized for the CM itself, she kinda just had raw stats. And the game did, for once, not match me against whales. Or I guess... it'd probably be, I guess, either unlucky whales or, like, the dolphins who couldn't quite cut it in A. Because for Taurus and Gemini, I got put up against, like, some pretty optimized stuff, but... my Cancer B finale was, actually me put up against opponents who were probably about on par with my own Ogiri instead of just being, like, way better than her. So I had a real chance, is what it came down to. Cancer was easier to prepare for, but the races itself were so rigged. I heard a lot of grumbling about getting groundwork. さあ激しい先行争いで前に出たのは6番続きましたアイネス封じ早くも激しい競り合い1馬審査7番さらにはアマモクロス16番追走そのうち並んでハッピーミークそれを見るように成田ブライアン少し後ろから3番少し離れて13番さらに内メジロマックイーンその後からマヤのトップガンその後ろにハルウララ1馬身離れて8番ヒシアマゾン並んできた後方2番手に4番14番現在シンガリラ意気揚々と先頭を行きますアイネス封じ Groundwork is here to stay. It's why front running is the hardest style to train. 第4コーナーカーブ I guess it's fairly unlikely that I'll be running any front runners for any of that stuff. 最終コーナー先手を切ったのはアイネス封じここで先頭に立ったメジロマックイーン残り200ハルウララ強烈な追い上げハルウララ並びかけてきた先頭 So I guess that saves me the pain of trying to do anything with groundwork. 1着でゴールイン実力を遺憾なく発揮しレースを制したハルウララ URA ファイナルズ決勝を制しました Basically a must on front and probably a even pace. Well, I guess we'll see how long I can get away with this Pace Ogiri being completely unoptimized and just being thrown into the mix of whatever. Yeah, I guess that was the finale, wasn't it? The Queen and Inos. Okay. Just take the free carrots and run for the CMs. I mean, that's pretty much what I've been doing so far. Is basically throwing in whatever I consider to be my best statted Umas and see if I can get away with robbery. Yes, rubber. That's the only thing I can really call on for, because in the first round, I had one that I got 4 victories, which is what put me in A bracket. And I was not expecting that.
In particular, because that first round was actually throwing a bunch of meta setups at me. Need 3 to go to A. But that run got 4, which made it extra surprising. It's so easy to stumble into. I mean, not when my setups are all unoptimized and I'm constantly facing meta stuff. Because that singular 4 win is the only one I got above 2 wins for the rest of round 1. And a bunch of it was even like 1 and 0 wins. And then A bracket turned into barely getting 1 win, if that. Whatever, I'll just grab that. It still happened, yes. But unexpectedly. Especially after, like, cause Taurus Cup, I had to have something that was arguably better set up. And I got pummeled in round 1 and went down to, B bracket. And then I got 3 wins there and got into the B finals that way. So given that I thought my Mile team was much worse than my Taurus team, comparatively, I thought for sure I was gonna have to do it that way. Yep, classic guts. Speaking of guts, I guess we're clicking it for this turn. Hooray, practice perfect. I got hints on 2 of the friends that could have given corner recovery, and they didn't even give us skill hints. Classic.
楽しんだ。ここは負けられない1番人気4番ハル。Sprint turns are definitely all over the place. And Creek is behind by a lot. As usual, I guess. Of course, girls have human parents. Well, it's usually a human dad and an Umamum. Actually, I guess it has to be exactly that, because there are no horse boys in this universe. Special Week's mom was definitely a human from that flashback. Are you sure? Oh. You haven't gotten to the point where, yeah, she's adopted, which is why she says she has two moms. Oh, does she? I thought she said that, says that like really early. About the moms, like just casually throws it around without explaining it. It just says her moms. Which I guess would probably lead to other assumptions. Come to think of it. Human mom can still carry the Uma genes? Really? Like, where do they say that? Someone has 8 questions, don't ask.
mean, yeah, that's pretty much how it goes for all the, なんだろう I guess all the details surrounding the Umas growing up, too. なんかヘロヘロかも力が出ないよ注目の一番人気なんだろう ここは負けられない Alright, let's see those pink sparks. Oh, we got one long spark. Okay. 今のうららはスーパーうららなんだよすっごくちょ We definitely want more in senior year, but it's a start. なんだろう なんだろう Yeah, I've been トレーニング I've been trying to min-max compatibility. Unfortunately, I don't have the best for it, because I need Arita Taishin, but 時間をあげるわ for what I've got to work with, I'm basically going with the best compatibilities I can. よしやるぞ Because I definitely have chains with, like, better blue sparks, but they would not have better compatibility and would almost assuredly fail me when it comes to aptitudes. Convinced by sharing common races. Yeah, which I pretty much always do. Like, I basically do a very boilerplate set. Like, basically, use the things you see me run with Gold Ship and Opera, those are just what I do for everyone. なんかヘロヘロかも力が出ないよ So it's basically Triple Crown, Senior Triple Crown, なんだろう Spring Tenno Show, the Karazuka Kinen, Hopeful Stakes. And I pretty much set that up because that way too, because the races my Boros have tended, or yeah, the races done by the Boros I do tend to have those. So basically just like aligning with whatever people are setting their Boros up. What about Osaka High? すっごく眠くて No, I don't do that one. It seems like all the, ここは負けられない all the Umas I borrow don't bother with Osaka High, so I don't bother with it either. Oh, yeah, it's part of the Senior Spring Triple Crown. I only do the Spring Tenno Show and the Terazuka Kinen, and then do the Autumn Senior Triple Crown.
Wow, summer being dismal. Who would have guessed? It's less about sharing affinity with my borrowed rental, but with my grandparents. I mean, the borrowed rental is the grandparent, though. Like, for instance, because I'm borrowing a Tactician with the gold ship. So it's me setting it up to align gold ship with Tactician. And then unfortunately this creek is old enough that they don't really have very many aligned races. But Opera here aligns with gold ship in Special League. And then they basically align with each other too. You remember why you stopped running Mayano in your support deck? Senior year and still not orange for friendship training. Yeah, it's definitely a frustration. Because my no limit break Creek ends up in that situation a lot too. Which is why I'm excited about being able to max my own Kita-san, so that I can start borrowing the level 50 Creek again. Wow, alright. Creek might be far enough behind for that Charming Distortment. Nope. She isn't. For once, she's not. Fantastic. I guess I at least got skill points out of it. You genuinely can't wait for me to maximum break Kita and finally borrow the maximum break Creek. Saying it feels like a completely different experience is an understatement. Yeah, I imagine, because, like, I've definitely done runs where I've used my own Kita and borrowed the maximum break Creek. So I've experienced both individually. And that's why, like, damn it, why did I have to get stuck with only 2 limit breaks on Kita? That's why my deck has also, like, bounced back and forth so much. Just trying to put out fires that I can only address one at a time. And the stamina is pretty sus. Actually, power is looking a bit low too, which means we haven't been able to click it very much. You're having a field day over there because both scenario banners are going to show up in Japan and Global nearly at the same time. Global has Rika's and Japan has the Onsen Hot Spring Scenario Pal. You can do double Gamba. Ah yes, all the dopamine. Who's Grommel? It's a one-off boss in Path of Radiance. He's a funny wyvern who shows up with a bolt axe.
注目の1番人気15番。 Well, you're able to control yourself staring at your 33k carats on your Japanese account and not fall. Makes sense to me. These are not the turns that are gonna help us have the stats. I wish I could get one of those runs where I ended up with 1150 speed, but when I actually have long aptitudes. Your entire problem on your Japanese account right now is you're missing one card. You're missing your own wit card and that shit hurts. Second you get your own pal card from the banner, you can pretty much be on par or stronger than even the most whale accounts. Very nice. Man, I guess we still need wit. We can click this a few times. Oh, we got turf. Okay, we're at CNC. How do we do for stat gains, though? We got 30 speed, 17 stamina. Not the most encouraging. We got a lot of work to do. You hit gold on Almondai and stay gold, and they're... But there are 3 cards in Japan that have all the skills you ever need while being the strongest in the game. Tamamo Cross Power. Is that... Like, is that the Tamamo SSR that's out now, or is there a power creep Tamamo later down the line? No OC shown in the Fae Meet the Heroes website. Sim, that's because the OC who is introduced is the one who does the introducing. Oh, the one in Global is Stamina, okay. So it's a yet-to-be-released Tamamo then, right? Oh, it came out with the last scenario release. So that's like way down the line for global. No, the mood is evaporating. This is looking kinda yikes. You know, the idea that Shireno would interview herself, though, or introduce herself, I guess, in the same way as the other heroes would be kinda funny, not gonna lie.
Ah, of course. Oh, and practice 4. God damn it. We were in a pretty desperate spot, so we pretty much had to do it. I think we might be cooked. It's like, we're not even gonna have 500 stamina here. It also took away like 40 stats too, which is pretty awful. And no discounts too. This is pretty. This is pretty jabate. We got some aptitudes and then like nothing else going our way. Specialty priority 100, damn. Alright, let me go refill my water while the ads are running, and then we'll get the Arima sorted out, so we're back.
Alright, and we're back. Ah, yes, hot topic. That'll definitely help. Man, this run is just in really bad shape. The stat line is horrific. Let's see, we didn't even get in body and mind either. I guess we're picking... Oh, nice, we didn't get curvature. Yikes, okay, anchors. Answer any pilfer. Pressure. We don't even have like any other half decent recovery substitute. Could take Nakayama race course, but I think that's too expensive. I guess like a grab pace strategy. Like, this stamina is really bad. Alright, well... Let's see how this goes. 7番人気6番ハルウララ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。この子にとっては過酷な距離のレースですね。Damn. Skills and stat line are definitely very tragic. We'd need them to be much higher for these aptitudes, but we'll see. Umamusume 揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。声優スカイと16番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気プラスワンダー第4コーナーカーブ、声優スカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手は16番、そしてその内を回って10番、外目をついて13番メジロマックイーン。続いている1周目の直線、スタンドの大歓声に迎えられながらウマ娘たちが走り抜ける。内を回ってダイバスカーレット、リバシンサー、ナリダブライアン、少し離れて春うらら。 We're too far forward for anchors. How is this happening? そのうち並んでナイスネイチャー。すぐに続いて12番、少し後ろから8番、1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。依然先頭は声優スカイ、続いて16番、3番手10番。 This also means we're going to be too far forward for her own unique, which... Okay.
Maybe... it's probably too late for anchors. Also, we're not proccing Maestro, that's really bad. 向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身先頭は変わらず星雲スカイ続きました10番残り 1000m を通過内16番4番手にはメジロマックイーンそしてその後方には13番成田ブライアン外から行く内からスペシャルウィーク外で1番さらには春うららダイバスターレット並んでくる外ナイスネイチャー1馬身離れて9番グラスワンダー内から行くそしてその外12番内から行く8番そして最後方3番第4コーナーを進んで Yeah, we're not gonna have a spurt, we haven't procced Maestro. 互いに足を止めている展開果たして抜け出すのは誰だ最終コーナーを曲がって先陣を切ったのは星雲スカイ成田ブライアンここで抜け出した外から上がってきたのは春うらら成田ブライアン負けられない負けられないぞ残り200成田ブライアン Rolled up to C turf. 成田ブライアンリードは2馬身先頭は依然成田ブライアン勝ったのは成田ブライアン見事な走りで勝利を手中に収め We didn't proc Slick Surge or Pressure either. It's actually kind of shocking that we didn't crit her. Because we didn't proc Maestro. So like... we had 440 or 27 stamina plus the crap amount we got from pace strategy. So yeah, we procced none of our velocity skills. And exactly one of our recovery skills. How did that get to 5th? Especially at this stat line and only C and C. And writing all these negative things in my notes next to 5th place. It's very unexpected. That stamina ended me, the last spurt didn't activate soon enough. Yeah, I mean, we didn't proc Maestro. What else is there to say? We didn't proc Maestro, didn't get her unique. Our stat, like our speed and power technically aren't like anywhere up to par either for just C and C. And then we didn't proc pressure, we didn't proc position pilfer. Anchor, no anchors because we were too far forward. Basically, the race log just set everything up to not work for us. And somehow we got in 5th. I am baffled. I guess distance-wise, let's see, 1 3/4. Yeah, we're still like over 4.5 lengths away. So I mean, shockingly good try for what we had, but ouch. Well, I'm not sure, even if we got Maestro and then all the velocity skills together, I don't know if we could have covered 4.5 lengths. That's a lot.
スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番、1番、桜爆信号、芝からダートに入ります。 Still though, that technically could have been a lot closer than it was with better race luck. さあ花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。 You've seen people win with lower stats than me? 3番手には1番、外を回ります。14番、相良区西のフラ Well, I don't know, what can I say? My luck is not particularly high tier. さらにハルウララ少し後ろから15番、ナイスネイチャー内から行く。そしてその外から行ったのは13番。それを見るように玉もクロス。後方2番手に12番。まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか。 What kind of stat line do some of those winning sets usually have? 仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。栄光まで400。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは桜爆信号。ハルウララ勢いよく上がってくるぞ。200を通過。先頭ハルウララ。しかしそのパワーか。2番手争いはキンゲイロ桜爆信号。ハルウララ1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制したハルウララ。 Yeah, I just have the D's there listed as what we're suffering in baseline, and then we're trying to get above. I don't think any of these are excel skills, because pressure is velocity. Yeah, position pilfer is velocity. Because we didn't get hints for Slick Surge, and then Anchors didn't activate. But that's also velocity. I think I really need a lot of acceleration skills. I mean, they're there if we can get it. Like Slick Surge is here. Is that her swell? Oh, that's velocity. Excel compensates for the lack of power. I guess, what do I have I could potentially... Because, like, Ticket is the main one providing... So I don't know if I've really got other acceleration. I guess there's some stuff in the parents too, potentially. Inherited Anchor is really bad, but he gets the duration as long. Is it? It's only 5%. Well, I mean, what else was I supposed to get? This set was not particularly great. I guess I could have gotten long corners instead. That's like the only thing. You're just letting me know. Alright, yeah. So I guess I should probably ignore Anchors going forward. Basically competed in the race with 526 power. It's below the needed stat line. What's the actual needed stat line? Is it like 600? More than that? 先行争いはミホのブルボン、愛熱風神、アグネスタキオ、ミホのブルボン、会長に飛ばして行きます。さあ期待に応えてミホのブルボン、逃げる早くも先頭。ハルウララ上がっていきます。 More than 600? 1番人気ミホのブルボン、早くも先頭。Okay. 続きました愛熱風神、激しい先頭争い。1馬身差メジロマックイーン、4番手アグネスタキオ、1馬身離れて。 It's like some of my best runs have been with just B long.
And then it's being around 900 some power, then takes the debuff. More than 800 after penalty? That's, I guess that would be pretty rough. この子にかなう馬娘はいるのか。ハルララ URA ファイナルズ準決勝を制しました。やったやったやった。Oh, 800 raw value to cross the 600 line after penalty. Okay. So I guess that lines up with what I've typically gone after as a goal. 800 or more. Yeah, this run unfortunately didn't have much to work with aside from the aptitudes, so sadly I wasn't expecting too much going in. Which is why I was surprised we placed 5th instead of like 9th. 晴れ渡る空のも今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。 At this point, you're pretty sure that out of every person you know, my life in this game will change the most the second I get MLB Kiddo-san. Well, I look forward to that day. Although it would be nice to get it before then. Get the victory. そしてその外から行ったのはハルウララ。内を回ってハッピーウィーク。少し後ろから11番テイエムオペラを並びかけてきた6番。 Just 9 days left. Yep. 14番まもなく第4コーナーカーブ。 9 long days. 最後の直線へとかけていきます。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰か。シンボリルドルフ。まだ抑えたままだ。4着を切りました。最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。並びかけてきたのはハッピーウィーク。ここで先頭に立ったスペシャルウィーク。200を通過。 Well, don't get stuck on me. Come on, Haru. Faster. Okay, I guess we're redoing this. Rerolling for the Kino is the best choice you ever made. Like, rerolling until you max limit break off of a new account? 輝く太陽の下にスタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはハルウララ、マルゼンスキー、4番芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ、ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。 We got 4 copies and finished the 200. 4番外目をついてマルゼンスキー、1馬審査成田ブライアン、スペシャルウィーク追走。そしてその後方にはジンボリルドルフ、内から行く6番1馬身離れて12番その内並んでテイエムオペラを外で16番。 Wouldn't that have been a lot of re-rolling? Because you don't have a whole lot of carrots off of either account, right? 第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。シンボリルドルフ外で足を溜めています。栄光まで400。最終コーナーを曲がって先陣を切ったのはハルウララ。リードを開いていくハルウララ。逃げるハルウララ。ハルウララ。
17,010 carats for new players, so 110 pulls. Okay, there we go, that's better. So 110 pulls at 0.5%, where you need 4 copies. It's pretty rough. You've seen that Japanese players do not like sweaty global players. They really aren't pushy about things in any videos or guides, but for Kida-san, they were like, no matter who you are, meta casual, get 3 limit break Kida-san. You had to grind for 9 hours straight. 2 days left until the end of the banner. Damn, that's a lot of re-rolling. I feel like I would have killed my appreciation for the game at that point if I'd re-rolled that much. Having to borrow Kita permanently would have killed your enjoyment. Yeah, I guess I could understand that. It has been getting in the way for me. Because I have a 2 limit break Kita, who is infuriating because with no specialty, she is just all over the place. Nine hours of re-rolling, then the next day you woke up, ate breakfast, drank water, then grinded for 10 hours straight and managed to get 100 pulls in the game. So, or as an FTP before the banner ended. Reached MLB and ended it. Nice. It's just a total of 19 hours of sacrificing your soul, but it was worth it. That's a hell of a way to word it. Yeah, exactly. The 2 limit break does put me in range of the half anniversary freeing me. It's just, yeah, trying to use her before this has been some level of infuriating. Because I have done permutations of this deck where I borrowed a level 50 Super Creek and then used my own level 40 Kita, and it's resulted in some fairly wild stat lines. And I don't mean that in a good way. You felt like Sisyphus pushing on the boulder. At a certain point, you didn't even care anymore. You just pushed harder and harder and harder. That's the grind set way, right? I definitely didn't intend to get so deep into the game to be like chasing that hard, but well, I guess I don't even have to, considering the half anniversary at this point, so I just had to suffer with Kita-san that is all over the place. But 9 more days and we're set. But I can definitely get, like, the feeling of that grind set, because I've definitely done stuff like that in MMOs before.
Oof, that was an even worse stat line than normal. Yikes. やればできるだよね。 今度スペちゃんと人参スイーツの食べ放題に行く。 Alright, well, let's go again, I guess. Do I have any acceleration white sparks? It doesn't look like it. I thought there was a straightaway acceleration in there somewhere, but does not appear to be the case. I guess alternatively just have a bajillion power, which is something that has happened before. I guess I should prioritize ticket hints too. Because we can't really be guaranteed to have like really good power. Although it does tend to happen if I'm mashing speed. So I guess with good speed turns comes good power. So I guess we'll see. I'm not gonna take a 24% on that, as tempting as it is. You saw someone do 170 pulls and get nothing. Rip. Yeah, I mean, in general, gacha games I feel like are designed to not let you get it without being extremely lucky. Unless you're setting yourself up to hit pity.
It's like, I don't know, 0.5% and 0.75% are numbers I look at and kind of make me want to throw up. Chomp extermination? What? While I'm out shopping, I see Biko Pegasus patrolling the district with Shinko Windy secretly trailing behind her. What are you doing? Yeah, you really want to know what my plan is? Alright, you've backed me into a corner, so I'll tell you. Wait, we have? I'm gonna steal all the glory of Biko's patrol. I call it Operation Justice Extermination? She's so full of herself. I asked her to play tag, but she turned me down to do this stupid patrol. I even tried waiting till she was done to ask again, but she just went back to her dorm. So this is my plan. If anything bad happens, I'll swoop in and save the day first so she won't be able to. See you later, Granny! Take care to watch your step now. What? Whoa, that's a sound. Hey, Biko, did you just help someone? I was supposed to do that and get all the glory. Glory? Oh, are you offering to help? Thanks! There's always so much happening around here that I'll take all the help I can get. You got it all wrong! I'm not offering to help! Ugh! Why would you even ask me to do something so draining? Just tell her the truth, come on. Help lessen her burden. Yeah, angry Uma noises. Although, that doesn't really sound like... Yeah, I don't know what that really sounded like. Wait, is this a Shinko Windy code, or I can't quite tell. Yeah, it's Shinko. Top speed plus 3 and why 3? 3 is such a random number. Otherwise, energy and skill points. Alright, I guess we're taking our weird 3 speed and 1 mood. Oh, you're talking about Kita's return on investment and team trials and stuff. Although, isn't team trials something you can just game by spamming wit on tier 1 skills? So that even if you lose, you just proc a billion things and have a ton of score? Huh? I have no idea what you're talking about. The truth? Is there something you want to say to me? It's okay, lay it on me! Come on, be brave. Yeah, no, just shut up. I hate all of you! Shinko Windy turns beet red and blurts out her words hastily before sprinting away as fast as she can. Inspired by a tsundere power.
ごく調子いいんだから。トレーニングって楽しい。ワクワクするね。Why does this keep happening? I mean, I guess these cards are actually in my reserve, but like, can I get events from, you know, the deck I actually put together? Okay, thanks. Also, every time they do this, too, this is like one last chance, or less chance to get body or mind or the Maestro chain started. One day while I'm out shopping. This is so cute! It's probably too grown-up for me, though. But maybe that contrast would make me look cute! What to do? Aha! You there! Join me in my indecision! Me? Yep! There's a sale on right now! I'm trying to buy as many cute clothes as I can. Thing is, I don't know what to get. I'm on a tight budget this month. This fit is super trendy, like, BAM! Look at me! This one's cute and comfy. The shop lady said it's the peak of functional beauty. Which one do you think I look better in? Trendy or comfy? Actually, why am I being jump scared by like regular rare card events? At least before I was mostly getting jump scared by SSR events. Straightaway adept or 10 stamina. Okay, we're taking the stamina. Our stamina is always suffering, so I will take free stamina. That's such a good choice. The comfier the clothes, the more energy I have to play and enjoy myself. I'm totally going with this one. Let me go pay for it. Excuse me, I'd like to buy this, please. You're mainly saying this because you ask a lot of Japanese vets about this. Basically, a friend of yours was debating the idea of skipping Kitasen Black. The main answer was, the game does become a lot more competitive after the half Annie because of this. Not only did Japanese boost in difficulty after half anniversary, despite not having clairvoyance, global will shoot up by a massive wall because we know how important Kita is. You hope that doesn't happen. Yeah, I guess it depends on how many people are like gonna play into that. Judging by how people have been treating the champs meetings with poor knowledge. That's true, there's some pretty big sweating going on with those.
Ah. Only one hint for pressure. Feels bad, man. Though I have also noticed that people have been going in without training specifically to the meta. Because those are the other opponents I can usually actually win against. It's pretty rare that the teams I just huck in actually win against meta-trained Umas. All the talk of Citizen Black manifested her into your teammate for your Battlefield 6 squad? Wait, someone actually showed up in the match with that name or something? Uma's in Battlefield 6. Sounds dangerous. The username was Citizen Black. That's pretty funny. I mean, I guess if there's any month to have that happen too, October is probably the one where you're gonna see that stuff. You saw Miyajiro McQueen custom in Tekken 8 at one point? Nice. I actually, and this probably surprises no one, I cobbled together a Haru cosplay in PSO2. I couldn't quite get as exact as I'd like, but it's the closest I can get. Mostly because it's, like, impossible to mimic the bloomers. There's the screenshot. Actually, let me see. I should probably have one floating around. At least from when I was, like, sort of tuning her. It's also not really set with a great background, but... Oh yeah, I guess Discord links are 1,000,000 miles long. Well, hopefully this doesn't break the chat. So basically ended up having to go with a brightly colored short skirt as a stand-in.
At some point I'm gonna try to get one with like a better Halloween background. And potentially see if I can get some better cosmetics to tune it with, but I've been unable to locate any. Thanks. Or at least as close as I can practically get it. Again, the bloomers kind of, or not being able to do the bloomers kind of bothers me, but it's just gonna have to be how it stands, I guess. Guess we've been clicking Wit a lot. Suppose maybe I should be waiting on power more. Ooh, nice. Big speed turn. Alright, let's see some pink sparks. Come on, game. Ah. Rip. We got 39 speed. I guess that's kind of nice. So we'll see if the senior year coughs something up. This might be too late. It's like halfway through Classic here. Yeah, I'm just gonna skip the... I guess it could have helped with Creek. That's like pretty much it. Everyone else is at orange at this point. Get our mood up to great there too.
Okasho is cursed, trying to get the triple tiara and he missed the win on that twice now. Oof. Alright, well, we're constantly getting power double rainbows. Now, if only we could get aptitudes. Wouldn't that be nice? Oh no, you threw an S medium run for every second hell. Are you saying you're having to run it back because you threw the S medium? And you can't let it go? Big oof. Well, hopefully it works out for you. At some point. You only had 700 Stam. Is that why, like, you ditched it because you had 700 Stam, or...? Or did you throw the run for a completely different reason? Oh, couldn't even reach the 900 Stam checkpoint you had for CM. I see. There's a chance we get the mood up soon, so maybe I just... I'm gonna rest and then do 2 training back to back. Oh, thanks, grass. Wow, okay, well that's... It's pretty whatever. Maybe I just do this and take the skill points. You didn't know it was an S medium run? Were you... But were you actually chasing the S medium? Is it that you didn't notice, or that you didn't know it was going to become an S medium run? You didn't notice? Rip. Alright, we got the steak. Although our stamina is still in questionable in a questionable position, but power and speed looking kinda good. Now if only we had aptitudes. Also, I guess we need to get our skills. I don't think we've gotten any final chain yet. Yeah, we don't have Maestro or Body in Mind.
Oh, you did up to second year Spark last night, then continued, checked the third year, didn't see any medium, thought it was a parent run. Forgot that happened in the second year. Ah, that sucks. The dangers of breaking up your run, I guess. Sorry to hear that happened to you. Oh. Wow, Maestro just starting now. I think our skills might be in trouble. Long see. I mean, it's something, but it's definitely not enough. So we have our stamina, our aptitudes, and our skills in a questionable position. Oof. This was a pretty unhelpful senior summer, not gonna lie. So where's my Maestro? Greek, please. Actually, we haven't gotten... Okay, it is in body and mind, although that's wrecking our energy here. Somewhat unfortunate timing.
タートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはハルウララ、西のフラワー、マルゼンスキー、ペースが速い。先頭はハルウララ、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのはマルゼンスキー。早くも激しい競り合い。そして外目をつきましては桜爆信号、さらには8番5番手にエルコンドルパサー、その内並んで13番、少し離れて7番差がなく西のフラワー、その後ろに2番、それを見るように14番、さらに西アマゾン、少し後ろから10番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。先頭は見合ったまま、このまま直線での争いになるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大いの直線に差し掛かります。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入った。桜爆信号、マルゼンスキー、ハルウララ、横一線に並んだ。200を通過、ハルウララ突き放せ、粘るリード。 Definitely looked a little sketchy there. Almost got rawed by Dirt Bakushin. Rateaway recovery. Yeah, I don't think we're getting Maestro here, because I don't think we even got the second event. Ouch. Well, this is going to be interesting. I guess we take Wolf for free speed. Pressure's really... we're not discounted enough, but probably take it. We did get Slick Surge, so I guess we're taking out our Swell. Do I take Indomitable, or do I do... I could go quarter and straightaway recovery. Although it's gonna be less than a gold skill. Or... I guess that's less SP than doing Indomitable. Guess we also got Shooting Star. You got Acupuncture and you use the health event to cure, or a health option to cure Night Owl. That's pretty funny, not gonna lie. I mean, I guess realistically, because our stamina is not in a good spot, we probably want Indomitable and straight away, but also that completely demolishes our SP. Yeah, we kind of want pressure is the thing, so we'll just have to gamble on that missing 80 stamina not causing a problem, I guess. This is so scuffed.
You should really stop spamming as many G1 races as you am. Or, like, you spark farming on runs that could be actual runners. Oh. Yeah, you kind of want to at least do some for more skill points. So I guess it can be iffy to know when to stop sometimes. Well, we're still being assessed as double circle speed and power. So... Actually, let's see, with Lone Wolf we're at 946 speed, then it gets penalized. At 20%. Well, here goes nothing, I guess. これ以上ない仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか期待しましょう。年末今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはセイウンスカイ、ダイワスターレット、1番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、第4 Getting second at the back of the pack, that's セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭は pretty bad start. 2番手の位置で先頭を伺うのはダイワスターレット、そのうち並んで1番5馬身離れて東海帝王、そしてその後方には5番外から8番1周目のスタンド前にかかっていく少し後ろから当選上段15番並んできた1馬身差11番、そしてエアグルーヴ2馬身3馬身開いて7番、その後ろからスペシャルウィーク1馬身離れてグラスワンダー少し離れて春うらら後方2番手に10番ポツンと1人12番グラスワンダー、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていくウマ娘たち、順位を振り返っていきます。先頭は相変わらずセイウンスカイ、続きましたダイワスターレット1番並んでくる5馬身差東海帝王、差がなく15番、すぐに続いて5番、さらに当選上段、そしてその後ろから行くのは8番、さらにはエアグルーヴ外を回ってスペシャルウィーク11番並びかけてきた外を回りますグラスワンダー、向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ15馬身、セイウンスカイまだリードをキープしています。先頭から Also, no Indomitable proc yet. 残り1000メートルを通過、3番手にはダイワスターレット内を回ります東海帝王、 So our stamina is like in a really bad position here. 当選上段、あとは8番、そして内目をつきましてはエアグルーヴスペシャルウィーク外から行くグラスワンダー続いている、それを見るように春うらら後ろ7番、その後から10番第4コーナーカーブ、勝負どころ最後の直線へとかけていきます。ワクワクいっぱい届けるよ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された最終コーナー、最初に立ち上がったのはセイウンスカイグラスワンダー、まだ抑えたままだスペシャルウィーク追いすがるセイウンスカイ、強すぎる、完全に抜け出した。残り200、セイウンスカイ足色は衰えないセイウンスカイ、リードは1馬身、どちらも一歩も譲らない熾烈なネットフィート、セイウンスカイ今ゴール。 Damn. 夢のグランプリを制したのは Shockingly good try. 年末最後の大一番を制し、 Is that 4th or 5th? 5th again. For a single aptitude. Especially with no gold stamina proc. It's a shame.
注目の1番人気15番。 But speed and power definitely would have actually been cracked too if they had better aptitudes, so they weren't penalized so much. スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはメジロマックイーン、待機シャトル、桜爆心王、期待通りの結果を出せるか。1番人気春うらら、花を奪っていたのは13番、続いて11番、早くも激しい競り合い、3馬身離れて7番メジロマックイーン、4番手、すぐに続いて待機シャトル、外 I definitely feel like the stamina wrecked us again. 1馬身差、春うらら、少し後ろから西のフラワー、それを見るように3番、1馬身離れてキングヘイロー、差がなくエイシンフラッシュ、さらには6番、大欅を越え4コーナーへ、互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。春うらら、前を狙っていると。さあ、外で先頭を伺うのは13番、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。前に抜け出すのは容易じゃなさそうです。最終コーナー、最初に駆け抜けてきたのはシュメッチだ。栄光まで400。 The moment you stop, you roll a 3-star with terrible light sparks. 春うらら、ここで抜け出した。 True. 春うらら、まくって上がってくる。残り200。大気シャトル、繰り下がる。先頭は依然春うらら、春うらら、足色は衰えない。後ろを突き放して春うらら、今勝利です。やったやったやった。見ててね、トレーナー。バビュー。 I can't afford. 人参だ。 Can't afford meticulous right now. Two SP short. 1番、春うらら。出走だ。あれはさあ、ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイネス・フージン、ミホのブルボン、アグネス・ターキオ、芝からダートに入ります。アイネス・フージン、会長に飛ばして行きます。アイネス・フージン、先頭に立ちました。続きました、ミホのブルボン。激しい先頭争い、ミホのブルボン。ペースが速い。さあ、激しい先行争いで前に出たのはミホのブルボン、アイネス・フージン。続いているミホのブルボンとアイネス・フージン。2人とも花は譲りません。いいライバル関係になりそうですね。各馬娘一団となって団子状態の大混戦。これだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番手はアイネス・フージン、続いてミホのブルボン。まもなく第4コーナーカーブ。ワクワクいっぱい届けるよ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。互いに足を溜めている展開。これは直線勝負になるか。春うらら、前を狙っているぞ。さあ、誰が最初に仕掛けるのか。栄光まで400。最終コーナー、先陣を切ったのはアイネス・フージン。春うらら、ここで上がってきたぞ。春うらら、まくって上がってくる。春うらら、飛んでくる。200を通過。春うらら、並んできた。春うらら、ここで抜け出した。これはすごい。春うらら、足の衰えない。大楽勝だ。春うらら、 There we go. を駆け抜けた。これは見事。 Looked a little sketch there getting stuck on the generic. トレーニング。一緒に頑張りましょうね。見ててね、トレーナー。人参。注目の3番人気12番。出走だ。今スタートが切られました。各ナイス馬娘レース綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、ハッピーミーク6番。
先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばして行きます。2番手の位置で先頭を伺うのは11番、そしてそのうち6番、その外並んでスペシャルウィーク、ハッピーウィーク、追走。それを見るようにマヤのトップが少し後ろからハルウララ、1馬身離れてオグリーキャップ、そのうち並んで成田ブライアン、さらにテイエムオペラ王、さらにうち8番、すぐに続いて10番、少し離れて1番、まもなく第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。ハルウララ、前を狙っているぞ。栄光まで400。Ah, yes. It's the perfect place to proc that when she's on the outside at the final stretch. ここで抜け出した。上がってきたハルウララ、200を通過。速い速い、ハッピーに食らいついてゆく。先頭は依然ハルウララ、ハルウララ、足の衰え、強さを見せつけてハルウララ、今勝利です。この子にかなう馬娘はいるの。やったやったやった、Who did we get? Meek and Murr. Ah, the classic. Alright, I just need to step away for a sec, so I'll be right back. Got the 3-star mile spark you wanted with 1-star speed. Well, it wasn't guts, right? Whatever, just grab that. Spend the SP so we can move on to the next attempt. Very bare bones, but 2 stars and everything, I guess.
One more time. Weak turn. Oh, I spy early charming. Okay, it's a good sign. Bad pressure hints. 私はいつも通りだよ。ここは負けられない一番人気。1番。Need everyone to line up more, too, to let me take advantage of this. At least body and mind is starting. I really want that ticket hint, but... Better swell again. Straightaway recovery.
single rainbow is not too enticing there. So I guess we haven't got any mood ups here. Oh great, and then we got mood down. I don't want to take this while a bad move, but also it's double rainbow ticket hint. Okay, we keep missing the Slick Surge. Actually, I wonder if 290 speed's gonna be a problem. Yeah, it's kind of shaping up to be. So if we place first in the G3, then it should be enough fans to not matter. Alright, let's see those pink sparks. Come on. Alright, we got to Long C again, and 33 speed. Not bad. Body and mind already. Okay. Not the most opportune time to lose that much energy, but it's fine. Wow, we might actually get Maestro, too. How about that? Yeah, while we're max on position, Pilfer. Which one was that? Let's see. It just increases velocity mid-race. Yeah, that's... Would have rather have had it into Utter Swell, I guess. Because this one's a late race one, so at least this would be a better time to boost. And then obviously we'd rather just have Slick Surge, full stop, but you know. Although, I guess the way that power is turning out. Maybe velocity is what we were wanting to go for.
corner adapt. Not what we call a great summer. It was okay, I guess. Definitely could have been much more helpful. Wait, did we? Wow, we didn't actually have enough. Spare way not. That's annoying. Alright, fine. I wonder why we didn't end up with enough. I guess there might be some randomness. Well, I guess we'll have more SP. Alright, Maestro. Are those discounted at all? No, we need to get some corner recovery hints. It'd be nice to get some home stretch hints too, but those are rare. We're gonna take the skill points here. We'll probably need them. That's not helpful. Come on, Halo. You can give corner recovery hints too, you know. Ah, god damn it. Stupid tissues.
Run up a stat line. It was looking good, and then we got some pretty whatever turns for training. Okay, come on, let's see some Ura finale and some pink sparks. Wow, that is a long. Holy shit, okay. How much stats did we get though? I don't think I saw Ura. 24 speed, 26 stamina. Alright, well. Now we need to actually have stats to go with A long here. Come on, game, help me out. This is not really helping me out. Like, we really need to do more with power now. And of course, we're not getting anything for it. Run Ritter straightaways. Nice. Stat line looks so much worse than last run, too. I really can't risk that. You have 400 stamina. This is really bad. I don't think we're gonna have enough power. Or stamina. Ah. We're getting gaslit by goddamn stairs, too. The usual... We get like one good thing and everything starts to fall apart. Hello, Lay Larid, Moon Meadow? Thanks, follow. Welcome to the stream.
ず馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。 Hey, Knight, believe. I wish I could, but like this power is just not there. And we just had our mood super sabotaged, so I don't think we could possibly get enough. 2馬身離れて1番外を通りまして10番5番手には西のフラワー待機シャトル続いている。そしてその外を回ってエルコンドルパッサー、そしてそのうち2番少し後ろから11番内からオグリーキャップ外目をついて14番内からヒシアマゾン第4コーナーカーブ。内から来るか外から来るか最後の局面です。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大いに直線に差し掛かります。2番手争いはハルーララ西のフラワー200を通過。ハルーララ並んできた先頭桜爆心号。しかしその差はあるか。ハルーララここで抜け出したハルーララ今1着でゴール。 There's bad things about our power when we almost lost that one. Oh, sorry. I see it now. It's Layla Red Moon Meadow. Okay. Sorry about that. Well, Kita coming in to help us fix up our mood a little bit. Yeah, I don't know about this. Well, we've got an excess of speed and sort of almost recovered our power. But boy, that stamina is really bad. Alright, well, Maestro is a given. I probably need to take straightaway recovery too to fix up our terrible stamina. I don't think we can afford to do pressure. I'd like to, but... Well, it's probably better than Eder. Well, is it better than Eder Swell? Because Eder Swell does require us to be on the outside, which can be a problem. So maybe we do pick pressure. Actually, this also lets us go firm conditions. Which bumps us to 809 power. I don't think we're gonna get much better than this. I would have liked to take Position Pilfer or Utter Swell, but I think everything else is too important.
So we have 800, or we'll have 905 speed with no debuff to it. たくさんトレーニングしたし調子 OK だもん。この Well, here goes nothing. 1番ハルウララ。ちょっと厳しいメンバーですが健闘を期待したいですね。芝で本領を発揮できるかどうかちょっと不安ですね。 Won the Okashoba lost the Oaks this time. Oof. 出走だ。年末の中山で争う。スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは星雲スカイ14番8番期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー星雲スカイ快調に飛ばしていきます。第4コーナーを進んで直線へ向かう。さあ花に Getting 立 stuck った at the のは back of the pack. こ Pretty のまま rough. リードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは1番14番続いている。2馬身3馬身開いてシンボリルドルフ。5番手にはリワハヤヒデ。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく。そしてその後方には11番。その後3、4馬身開いてスペシャルウィーク。その後ろに3番。その外並んでレイエムオペラ王。その後ろからグラスワンダー9番並んでくる。内を回ってオグリキャップハルウララ並んできた。外から16番後方2番手に13番。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。順位を振り返っていきます。依然として星雲スカイ続きました。14番。そしてその内から行ったのは8番。1馬身離れてリワハ Yeah, we at least proc Maestro. 3馬身離れて11番スペシャルウィーク並びかけてきた。内でレイエムオペラ王1馬身差グラスワンダー少し後ろから3番。それを見るように9番少し離れてハルウララ。さらにオグリキャップ外から16番内を回ります。13番最後方10番 EQ We're not gaining though. This is pretty awful positioning. この展開かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが。残り 1000m を通過。第2コーナーを抜け向こう上面に入った。現在1番手は星雲スカイ続いて14番3番手にリワハヤヒデ。さらにはシンボリルドルフ。その後8番スペシャルウィーク外から行く。そしてそのうちレイエムオペラ王内から11番グラスワンダーここにいた。外目をついて9番すぐに続いてオグリキャップそのうち並んで3番第4コーナーカーブ。ウマ娘たちがどう動くか目が離せません。クワクいっぱい届けるよ。 The way this is, I don't think we catch Spade. Like, she's just off and gone at this point. And we can't even get out of the goddamn back here, like, holy shit. Like, see, this is what happens every time. 夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク。年末最後みんな強いね。次は負けないぞ。 We get something that looks good and then we get completely dunked in the race for no reason. Did we... We didn't even beat anyone named this time. Yeah, this is like a full 9 lengths behind.
各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはアグネス・タキオ、菱アマゾン、西のフラワー、芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ、アグネス・タキオ、早くも先頭に躍り出た。先頭から大きく離されて2番手は14番、少し離れて西のフラワー、その外並んで16番、少し後ろから菱アマゾン、外にはタマモクロス、1馬身離れてビワハヤヒデ、外を回ります待ちかね福来たるハルウララ、ここにいます。9番並んでくる1馬身差、15番キングヘイロー並んできた。それを見るように10番内をついて、7番後方2番手に12番13番、最後方からのレースになりました。まもなく第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。この直線で勝負が決まると400を切りました。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー、最初に立ち上がったのはアグネス・タキオン。アグネス・タキオン速い速い、もはや独走状態。200を通過。アグネス・タキオン、足色は衰えない。アグネス・タキオンリードは伸ばし、アグネス・タキオン今1着でゴール。注目の1番人気11番ハルウララ。これ以上ない仕上がり。はい、さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは菱アマゾン、タマモクロス、西のフラワー、芝からダートに入ります。期待通りの結果を出せるか。1番人気ハルウララ。さあ激しい先行争いで前に出たのは菱アマゾン、ビワハヤヒデ追走。激しい先頭争い、その外並んでタマモクロス、ハルウララここにいます。4番続いている。内から内から1番、そして外目をつきましては西のフラワー、内を回りますアグネス・タキオン。少し離れて待ちかね福来たる。少し後ろから12番内から行くキングヘイロー。それを見るように7番、そしてその後方には6番外から行く8番、外で13番9番、最後方だ。第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるとまだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。レースまで400、食い下がる菱アマゾン。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。ハルウララ速い速い、もはや独走状態。200を通過。ハルウララ突き放す、逃げるハルウララ。リードを開いていくハルウララ。ハルウララ強い走りだ。このレースの主役はやったやったやった。たくさんトレーニングして。注目の3番人気7番。出走だ。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。ハルウララと6番、この2人が競り合っているぞ。苦しい戦いを強いられているシンボリルドルフ。ここからどう出る。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは10番、少し後ろから桜爆心王。少し離れて13番差がなく6番、すぐに続いてスペシャルウィーク9番、並びかけてきた8番、並んできた。それを見るようにマヤのトップガン。第4コーナーカーブ。馬娘たちがどう動くか目が離せません。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。ハルウララ花を進む。栄光まで400、シンボリルドルフ。内で様子を伺う。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのはハルウララ。ハルウララ先頭はハルウララ。これは強い。残り200、リードを開いていくハルウララ。逃げるハルウララ。ハルウララ突き放すハルウララ。これは完璧な勝利です。やったやったやった。張り切っていこう。たくさんトレーニングしたし調子オッケーだもん。この
I don't think that stamina is even gonna clear. No, it definitely won't clear 500 even at the end of Uraye. Pretty yikes. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはハルウラライネス封じマルゼンスキー島からガードに入ります。期待通りの結果を出せるか。一番人気マルゼンスキー先頭集団を見ていきましょう。さあ激しい先行争いで前に出たのはハルウララ。激しい先頭争い、さらにはアイネス封じ、さらにその外からはリホノブルボンマルゼンスキー。続いている外には15番内をついて9番さらに内オグリキャップ8番外から行くサガネクハッピーニーク。それを見るようにレジロマックイーン11番水槽少し後ろから10番さらにその内からは5番すぐに続いてラリタブライアンさらに6番アイネス封じ。先頭を進みますがこれは正解でしょうか。アイネス封じ彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。残り400、最後のコーナー先陣を切ったのはアイネス封じ。ハルウララ並びかけてきた。抜け出したのはアイネス封じだが後続も追いすがる。200を通過、リードを開いていくハルウララ。逃げるハルウララ、ハルウララ突き放す。強さを見せつけてハルウララゴール板を駆け抜けた。これやったやったやった。Let's close this out and we'll do one more run. Or grab these now? Oh, I can't afford that one. Alright, whatever.
Surely we can spend 100 some on something else. Long shot, I guess. I've already got a 3-star power in late surger though. Guess that's unfortunately not helpful. Alright, one last try. Corner adaptions are definitely less helpful these days. I mean, I guess it still works as a backup for if we don't get in body and mind. Well, the chains are started. ここは負けられない一番人気9番。 So getting a mood boost before classic gear hits. What? Everyone's just gone. Okay.
Straight away recovery, okay. Which also failed the proc to help us out in previous run too, so we were left with only Maestro's stamina, which was probably part of the problem. But even with the double proc, I don't know if it would have been enough to cover the distance. Let's give. Bottom is 5 power and 15 skill points. Top is 10 power. I guess I'll take the combo. Cloudy days. Thanks. No fast learner. I mean, I guess charming there is still technically applicable. It's not gonna save us many turns, but it'll save us a few. Alright, let's use them pink sparks, come on. Nope. 36 speed, I guess. So it's on senior year, I guess.
There's body and mind. なんだろう。それ。ふむふむ。オッケー。ここは負けられ Would appreciate if the other students would stop gaslighting Haru. 今の裏。ワクワクするね。慣れ合うわけじゃないから。どんなトレン今の無駄だわ。海行くの？らら。燃えてきたぞ。トレーニング。ふむふむ。一気に。慣れ合うわけじゃないから。 Oh, we've actually got stats this time. なんだ。なんか。 Although we had a pretty good classic year last time too, and then it went to shit, so probably shouldn't speak too soon. いくよ。ぴょんぴょん。効果的に鍛えていく。トレーニング。さあ、価値ある時間をあげるわ。なんだろう。オッケー。効果的に鍛えていく。 Really? Please stop giving me Cloudy Day hints. 慣れ合うわけじゃないから。たくさんトレーニング。ここは負けられ。やったー。オッケー。燃えてきたぞ。たくさんトレーニング。ここは負けられない Third place, huh? トレーニング。トレーニング頑張ったら。効果的に鍛えていく。
Come on, let's see the pink sparks. Let's see the long sparks, actually. No. God damn it, man. Stamina still would have been lagging. We also didn't get Maestro, which is always fantastic. This is not a 1番人気9番 スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いはハルウララ、桜爆心号、待機シャトル、ハルウララ会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのはハルウララ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心号、3番手に待機シャトル、外には13番、すぐに続いて6番、それを見るように5番、そして西のフラワー、少し後ろから12番、1馬審査4番、外から14番、さらには10番、少し離れて3番、そのうち並んで1番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。桜爆心号、ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線での争いになるのか。地方レース場トップクラスの長さを誇る大井の直線に差し掛かります。ハルウララ並びかけてきた。前は2人がしのぎを削る。残り200先頭桜爆心号、しかしその差はわずか。ハルウララここで抜け出した。ハルウララ今1着です。ゴール。やったやったやった。
we have practice perfect? Guess it wouldn't really matter that much, but... トレーニング頑張ったら慣れ合うわけじゃないから。 Last minute Maestro, although with no corner adept hints, or corner recovery hints. Yeah, this would be in fairly scuffed place. Well, at least our speed and power turned out pretty okay. It's just with no aptitudes, it does nothing for us here. We didn't get pressure. And the best we can cobble together, I guess. 始まる前から6番人気は10番春うらら。ライバルたちは強力ですが構想出走だ。年末の中スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。声優スカイド2番、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー、まもなく第4コーナーカーブ。声優スカイ快調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは声優スカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは2番、そしてその後ろから行くのはラリタ・ブライアン。4番手5番、そしてその外から行ったのは11番。1個目のホームストレッチです。大きく離れて6番、外から行くグラスワンダー、内を回ります。8番、そしてそのうち3番、一馬審査春うらら。7番、並びかけてきた。その後ろからスペシャルウィークエアグルーヴ。外から行く1馬身離れて AM オペラ王。後方2番手にエイシンフラッシュ。16番最高峰だ。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭がやや早いのか間延びした展開です。後方の馬娘が差し返せるのか気になる開きです。順位を振り返っていきます。先頭星雲スカイ。レースはよどみなく進んでいます。続きました2番、そしてラリタ・ブライアン。さらには11番、そしてその後方には5番グラスワンダー。追走2馬審査8番春うらら。続いている差がなく3番、さらに6番、その外並んで7番、その後ろエアグルーヴスペシャルウィーク。内から行くその後ろに AM オペラ王。向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ14馬身。星雲スカイ Why does the run with no aptitudes have to have, like, good passing luck? その後2番、2馬身離れて11番外グラスワンダー。少し離れて5番外を通りまして春うらら。内を回って8番、その後から3番、あとは7番。すぐに続いて6番、後からスペシャルウィーク。少し後ろからエアグルーヴ AM オペラ王。並んできた。そして内目をつきましてはエイシンフラッシュ。第4コーナーカーブ。勝負どころ最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越されたグラスワンダー。まだ抑えたままだ春うらら。前を狙っていると中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。外を回っていったのは春うらら。並んでくるグラスワンダー。外から上がっていったのはグラスワンダー。We didn't proc Maestro too, though. すごい押して上がってきたグラスワンダー。完全に抜け出した声優スカイ。 Oh wow, straightaway recovery in the final stretch. 実力をいかなく発揮しレースを制した。夢のグランプリを制したのは Incredible. 年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着は声優スカイ。3着に入ったのはみんな強いね。次は負けないぞ。Mistil's placed
ahead of our A long run. Like, what the actual hell? Alright, let's close the set, I guess. 2番 時折さあゲートが開いた各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王5番14番芝からダー That run would have also had less, like, worse overall stamina, too, since it didn't proc anything until the end. 先頭は5番 When it was irrelevant. 2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆心王5番 So the 500 here versus the 400 plus Maestro from the previous run. 先頭をかけます5番続きました桜爆心王 pretty dumb. 離れて14番その後待機シャトル少し後ろから西のフラワー後ろアグネス・タキオ1馬審査8番そして外目をつきましてはキングヘイロー第4コーナーを進んで直線へ向かう馬娘たちがどう動くか目が離せません。さあいよいよ直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのかまだ1馬身以上の差があるぞここから捉えることができるのか残り400最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは5番ハルウララ内をつくすごい足だハルウララ並んできた200を通過並んだここで先頭に立つか待機シャトルハルウララかわしたハルウララ完全に抜け出したハルウララ差し切ってゴールハルウララ You are I don't know what's going on there. Did we really run out of stamina and need that straightaway recovery at the very end? She didn't accelerate until she got it.実力は引けを取りません2番人気は今スタートが切られました各馬娘綺麗なスタートを切りました誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー12番1番マルゼンスキー先頭に立つのか続いて12番マルゼンスキー12番2人の競り合いは続いている2人がレースを作りそうですね。マルゼンスキー快調に飛ばしていきます先頭はマルゼンスキー単身で飛ばしていきます2番手の位置で先頭を伺うのは12番3番手に7番少し離れて16番成田ブライアン続いているそれを見るように1番1馬審査マヤのトップガン外エイシンフラッシュ少し後ろから春うらら大欅を越え4コーナーへ先頭は見合ったまま果たして抜け出すのは誰だ春うらら前を狙っているとまだ牽制し合っているのか互いに探り合いのままレースが進みますこれだけ密集していると紛れがありそうですね。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー外から飛んできたのは春うらら栄光まで400並んでくる春うらら春うらら春うらら先端を目指して加速するここで変わって先頭は7番春うらら勢いよく上がってくると200を通過春うらら足色は衰えない春うららリードは1馬身強い一角は春うらら最後意地を見せて栄冠を手にしました春うららやった慣れ合うわけじゃないから
Not doing so well on these skill procs at times, too. That's with over 300 visible wit. 注目の3番人気16番ハルーラ。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはミホノブルボン、1番アイネス封じ、芝からダートに入ります。ミホノブルボン会長に飛ばして行きます。さあ激しい先行争いで前に出たのはミホノブルボン、続きましたアイネス封じ、激しい先頭争い。さらに1番後からスペシャルウィーク、2馬審査オグリーキャップ、メジロマックイーン続いている。それを見るように10番少し離れてハルウララ、少し後ろから5番、さらには岩早秀、そして3番すぐに続いてハッピーミーク、14番並んできたうちには11番、後方2番手に6番9番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭へ行きますミホノブルボン。どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。息を入れるタイミングがあればいいですが、第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。残り400、最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン、外から上がってきたのはハルウララ。ハルウララ Might be a little tough to catch forward in the air. 200を通過。 Never mind, we got Barty in mind. 並んでくるハルウララ、ハルウララ完全に抜け出した。ハルウララ差し切ってゴール。ハルウララ Might have fallen short without it though. 調整しました。今ここに優俊たち。Corbin and Ogiri. Definitely a combination we've had before, but I don't think recently. It's been a while.
We'll grab cloudy days. There's literally nothing else to spend SP on. Alright, well, unfortunately, those last two runs were pretty bad, but that's where we gotta end it for the night. So I guess that means, as far as this goes, we'll have to come back and try it again on Wednesday and Thursday. And I guess at least, right side is if we still can't get it there, we at least have the Kita-san improvement. That'll allow us to bring in level 50 Creek for the weeks following, but hopefully we simply win next week. And aside from that, tomorrow we're returning to 3 houses to finish up the Golden Deer E-Rank Battalion run, and move on to the bonus only feat run in Fire Emblem 1. We'll carry that through to Sunday and Monday, and probably the Friday following. So I'm gonna go ahead and send you all over to Kron. It's doing some cinematic shenanigans with Xenoblade 1, so let's see how things are going over there. Anyway, thanks for watching, everyone. Hope to see you tomorrow for the finale of 3 Houses, if not on Wednesday, to have another go at this, and have yourselves a good night.